of Virudhunagar, where technical education, anything relating to engineering, was the foray and predominance of only cities. He said, அதை break பண்ணணும், அந்த பொறியியல் கல்வியை வந்து நம்ம இங்க இருக்கிற மாணவங்களுக்கும் கொண்டு வரணும். And in doing so, he also realized that there are also a lot of girl students, women students, who don't get the opportunity to move out of their hometown to big cities to pursue their education and ambitions in technical education. So this journey actually started 30-35 years back by the founder of this university, Mr. Kalasalingam. Everyone refers to him very fondly as Kalasalingam Tata, because he started at the ripe young age of 60 plus years after retirement. You should clap for that, yeah. Imagine the university you see today, right? Palayiram Thogaila, students from all over are coming and studying here. NERF rating la AA++. Recently they have been awarded. Welcome, sir. I would like to, please put your hands together for our chief guest, Mr. Sridhar Vembu, along with the guest of honor, Mr. Anandan Nasami. Invite panniten naan. I just called. I would again like to extend a very warm and heartfelt invitation and welcome to Mr. Sridhar Vembu, the founder, visionary founder of Zoho Corporation, and Mr. Anandan Nasami. I request you to please come and take your place on the dais. I would also like to invite on stage our Chancellor, Sir Dr. Sridharan, Pro-Chancellor Madam Arivalagi Madam, onto the stage to take their seat. Registrar sir, request you to also take the stage. Request Anita Madam to please come. Take stage. Please take your seat, sir. Please take your seat. A very, very warm and hearty welcome to one and all to this program and the series of Innovate Tamil Nadu. Today we understand that technology is at the foray and fuel to the path of economic growth of a country. Technology is just not for engineers. I think technology is for all. Today we see technology redefining the way things are done in various streams, across disciplines, be it art, be it humanities, be it medicine, be it agriculture, or be it in any other domain relating to pure sciences and tech as well. So today, in our series of Innovate Tamil Nadu, we are very, very happy to have in our midst an esteemed panel of honorable dignitaries on the dais, who will flag off a series of programs that is here to fuel the innovation ecosystem.
So while there are programs happening here, sir, there are also stalls and booths of innovators in the adjacent building. There are also roundtable panel discussions happening in VV Hall on various topics of emerging technologies like blockchain, IoT, hypercomputing, quantum computing, and startup ecosystem. So after this program here, those of you who want to catch up with some very grounded thoughts on how technologies, emerging technologies are going to reshape and redefine things in different domains. Remember, ungalku VV Hall, there is a roundtable panels discussions that are happening. Catch up there. We have an excellent panel of academia, people from academia and industry who are there. We also have stalls on the other side where you have innovator booths and you can draw inspiration, get ideas and pave in your own way, your path on how you want to achieve your entrepreneurship dream. Yeah. So as we are all assembled here, we would like to start with a small invocation to Goddess Saraswati. I would request the AV team to play the Saraswati Vandanam. And while we play the prayer, request all of you to stand up and maintain silence. महासरस्वती वागीश्वरी जटाधारिणी रोहिणी श्रीकलैवाणी गायत्री परिपूरणी चित्रेश्वरी गिनी सरस्वती नवरात्रि नायकी नी कलैज्ञानं यमकरुळ्वाय वरदायिनी श्रीविद्यालक्ष्मी सकलकलावल्ली श्रीविद्यालक्ष्मी Thank you all. Please take your seat. I would now request Dr. Vasudevan, Registrar, Kalasalingam University, to render the welcome address to the dignitaries on stage. Over to you, Dr. Vasudevan. Honorable Chancellor of the great Kalasalingam Academy of Research and Education, dignitaries on the dais, off the dais, deans, directors, faculty members, students, and participants from various places.
very good morning to you all. It is a great pleasure to welcome the gathering of these very auspicious, not only auspicious, the function which is going to give you a boom of technology in the southern part of Tamil Nadu. The great function is organized at Kalasalingam. I request on behalf of management, Kalasalingam and the organizers of this Innovate Tamil Nadu, I welcome our Chancellor, the great visionary man who made this Kalasalingam as a very successful one, Dr. K. Sridharan. I welcome on behalf of organizing committee. The lady behind the success of Chancellor, the success of this Anand group of institutions, the Kalasalingam group of institutions. There are around 12 to 13 institutions, some in Chennai and some in our campus. All campus are taken care with a mother care by Dr. Pro Chancellor Dr. S. Arivalaki Madam. I welcome you, Madam. This today is the red letter day for the Kalasalingam University. There are, for the past 40 years, Kalasalingam produced thousands of graduates in engineering, arts and science, business, architecture and everything. Every student, all the thousands of people and thousands of people studying at Kalasalingam wants to become like our chief guest, Mr. Sridhar Vembu. His dedication, hard work, simplicity and service to the southern Tamil Nadu is highly appreciable. Kalasalingam, the great university, is very fortunate to have Mr. Sridharan Vembu at Kalasalingam. We welcome you, sir. The special guest of today is Mr. Anandan, a very, very interesting fellow, highly technological fellow who worked at USA, Intel Corporation, managed nearly 2,000 technocrats there. On the invitation of our Prime Minister, like our Annamalai ji, sir, Mr. Anandan sir, quit the job and joined in building the nation to the next level. Our Prime Minister has a very clear vision of taking this country to the next technological era on par with any country in the globe. For that, Mr. Anandan is a special selection of our Prime Minister and Annamalai ji. We are very much proud to have such a technocrat, such a politician, such a simple man at our campus. The whole student community and faculty, I welcome you, sir. There are other special guests here, guest of honor, Mr. Dinesh from Dinamalar, Tirunelveli Edition Chairman. Mr. Dinesh sir is here. Welcome you, sir. The Padma Shri awardee, Anita Madam is here. It is proud, each one of you, you are well known. Whole campus is expecting your arrival because youngsters, everyone assembled here, know you well. So on behalf, welcome you again, madam. The chairman of the Milky Mist, Mr. Satish sir is here. I welcome you, sir. There are other special guests from Startup BJP wing. President sir is our Anand sir is the president of the Startup BJP, this innovative Tamil Nadu scheme. The Vice President Sridevi ma'am
and other dignitaries, other officials, office bearers, press, faculty, deans, students, and participants from all over Tamil Nadu is here. On behalf of Kalasalingam, I welcome each one of you to this great university and wishing the function a grand success. Thank you very much. Thank you, Vasudevan sir. We will now proceed with opening the ceremony with the lighting of the ceremonial lamp. Thank you so much. We will next proceed with the presidential address by Dr. K. Sridharan, Chancellor, Kalasalingam University. Due to some health issues, I request the dignitaries on the dais and the audience and the invited guests to kindly permit me to address in this gathering by sitting in the chair itself. With this I proceed. Respected chief guest of this fine morning, Sri Sridhar Vembu, CEO of Joho Corporation, and the guest of honor, Ms. Anita Paul, and Padma Shri Award. Great. That's what I want to mention. Padma Shri Anita Paul, and Mr. Satish, CEO of Milky Mist, and moreover, another guest of honor, Mr. Anandan Nasami, and my another dignitaries on the dais, off the dais. Dear investors and students, very good morning to one and all present here. It gives me immense pleasure to take part in this Innovate Tamil Nadu. It's a great occasion and a great moment for us because this type of happening should take place in this rural area. I believe the leaders are born from villages. So this is in the rural area, many innovatives are coming up. Sir, Sridhar Vembu sir, he is doing in his native place, Tirunelveli, in the south of Tamil Nadu. A great honor for us to have his presence in our campus. Likewise, Anita Paul is a role model for our students to become to a very active support. Likewise, Mr. Anandan Nasami and Mr. Satish also. I am really happy to have his presence in our campus to motivate our students. This is what we need for that.
your support and guidance to make our students to grow further in their career to come. Our universities we are strongly in the quality education, research potential, and then placement also. So that in India, we have more than 800 plus universities, of which our university stands in the NIRF ranking 29th place. So this is a great honor for us. Likewise, in ABET accreditation, that is Accreditation Bureau in Engineering and Technology, in American accreditation there. That accreditation we got in this campus for the development of the students, for their placement, as well as for higher studies. Wherever they go, they have that ABET accreditation, yes. They immediately absorb those students. In that, in the whole of India, no universities had got at one shot 11 programs, we got ABET accreditation. So just a very high honor for us. Likewise, accreditation in NBA, National Board of Accreditation. That also we have more than 10 departments in NBA accreditation. So on and so forth. In placement also, we are making improved a lot. And now we are taking then job seekers, job creators, we are making them now. So this type of happening is taking place. And the topic to eradicate social evils through technology, it's a new happening, it's a wanted now in this recent trend, because many happenings are taking place in this rural area or wherever there. This should be changed through technology. So, because the olden method, it takes long time, but in a fraction of a second, we can find out who is the culprit or what they do. So this kind of innovation should take place, and we are happy to be a part among that. With these few words, I do not want to take much of your valuable time. Please have a fruitful interaction with them and have a good contacts with them so that you can improve your career at a later date. You also should occupy this chair. That is our aim and motive. So students should develop this kind of opportunity you are getting here. It's a golden opportunity. Make use of it and have flying with your colors. With these few years, I pray the Almighty and for the development of the students and for the organizers. I thank this for giving me an opportunity. Thank you. Thank you, sir. இந்த பயணம் மேலும் மேலும் பெருகி தொடர்ந்து இன்னும் பல ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து போய் சேருமாறு we pray to God. They say the greatest virtue is of gratitude. So before we move on to the next segment, it will not be possible to say thank you until we honor all and felicitate all the guests on the dais today who have taken their valuable time to be here. So அந்த வகையில் I would request Dr. Sridharan sir to honor our beloved chief guest, Sridhar Vembu sir, the visionary founder of Zoho Corporation, with a shawl. Please put your hands together, loud. Nalla jora kai tatla. Thank you so much, sir, for being here in our midst today. I understand you've been traveling and it means a lot to us to have you with us today. Thank you so much. We will now have Arivarigi Madam honor our guest of honor, Miss Anita Paul, Padma Shri Awardee 2021, with a shawl. Please put your hands together. May I now request our Professor Sheshadri sir, our Chief Mentor for Kalasalingam Innovation Foundation, to honor Anandan sir, the State Convener of the TN BJP Startup Cell. Your hands together, please. May I now request Sridevi ma'am
the Vice President of the TNBJP Startup Cell, to honor our guest of honor, Mr. Satish Kumar, the MD of Milky Mist. Your hands together, please. Loud and clear. May I once again request Sheshadri sir to honor our guest of honor today, Mr. Dinakaran, the MD of, Mr. Dinesh, MD of Dinakaran. Hands, Dinamalar. I'm sorry. And I would also request Sridevi ma'am to honor our guest of honor, Mr. Satish, the Managing Director of Milky Mist, with a shawl. Done. Paravala. But Vasudevan sir, once more. Thank you all. You can please take your seat. I will now request Sridevi to take the mic for doing the felicitations on behalf of the TNBJP Startup Cell. Well, thank you, Nagalakshmi, and it's a warm welcome again back to the dignitaries on stage. On behalf of TNBJP Startup Cell, I would like to first start with the felicitation done by our President and the State Convener of the Startup Cell of BJP, Mr. Anandan Nasami, to honor Dr. Padma Shri Sridhar Vembu. Next, I would request Anandan Nasami to honor the Chairman, Dr. Sridharan. We take up the honor to even honor Mrs. Arivalegi. Next, I would like to honor Padma Shri Anita Paul. The next guest of honor would be Mr. Satish, to be honored by Dr. Anandan Nasami. Of course, we would love to hear a big round of applause because he has been an inspiration by really making crores of turnover from a scratch. Yeah. Next, we would love to honor Dr. our own Vasudevan sir by our Anandan Nasami sir. The next honoring would be certainly to the SAIC team, and it would be starting across with Dr. Seshadri Srinivasan, to be honored by Anandan Nasami.
The next prominent person to be honored would be the director, Mrs. Subhatra Seshadri. The director. Next, I would love to call upon Dr. Ram Harish to be honored by Anandan Nasami. Sir, please. The man behind with lot of operations and taking care. Next, on behalf of TNBJP Startup Cell, we would love to honor the entire ACIC team with to be accepted by Dr. Sheshadri and Dr. Vasudevan. To the ACIC team. And I would love to call upon Dr. Nagalakshmi too, as the director. We would love to extend thanks to the director, Ms. Nagalakshmi. Thank you, guests. Now I would love to hand over the mic to Ms. Nagalakshmi, who will take it across. Thank you so much, Sridevi. This Innovate Tamil Nadu is a joint initiative of several people, like-minded organizations and people coming together. One of which is the Kalasalingam Innovation Foundation. On this, I would like to invite Dr. Sheshadri to tell a few words about the Community Innovation Center, Kalasalingam Innovation Foundation inside Kalasalingam University, a Section 8 initiative under the Government of India Niti Aayog. Over to you, Dr. Sheshadri. Thank you, and I've not prepared my talk, so just bear with me, I rise to the flag. So ACIC is an initiative of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for promoting community-oriented innovations in rural localities. And our university was awarded Atal Community Innovation Center just to foster innovation in this region. And we have made 72 startups. A few of them have crossed 2 crores. And we have like around 36 patents filed. And this is a year where India is seeing eye to eye with the US in terms of patents. So we were, when it started, it was around 36,000 patents against 6 lakh patents that were filed in a year in US. Now India is on par with US. We have actually, in terms of filings, we have exceeded US. In terms of granting, we are not sure, but our granting rate has increased. Like it was hardly 18% in 2014. Now it is around 40% in 10 years' time, which these IPs actually mean, like now we are not commercialized that much in India. We have our own limitations. But I suppose initiatives like the ACIC have increased our patent holding and IP holdings as a country as a whole. As for digitization is concerned, it's not just starting of a bank account or having an Aadhaar card. Before 10 years, only 9% of the women were known to the government in terms of their identity. After the introduction of the bank accounts, combining the Aadhaar cards and PAN cards, 50% of our humanity, the other race, other gender, I would say, the women, now 98% of them have identity cards, which is a major enabler for women. And this has happened due to digitization. But with digitization, there are a lot of challenges. We need to have we have a tsunami of data now, which need to be preserved, protected. And it requires a lot of technocrats, not only from the other side, the industry, but also from the government. And I suppose, taking leave from that, like people like Anandan sir, with whom I have interacted, would be very useful if he's on the other side of the regulatory regime, the government. So
it requires a lot of efforts to preserve all this data. We have generated a lot of data, but digitization requires to be protected. And all our data, personal data, like we are in the realm of GDPR. So this is where like a technocrat like Anandan sir or Ashwini Vaishnav sir or other people coming into the government makes a lot of difference. They understand what they are doing. And this is the ACIC is one such initiative that is launched by the government, I would say, that would enable this sort of digitization or development in the country. For us to reach US by 2047, we require a 13.5% growth rate, which would happen only through innovations, because most of the other segments that we are working with have already been filled. So innovations will happen only through startups, and for a political party like BJP to start a startup wing is actually a leap for the other people to follow. And we have been it has been quite impressive ride, I would say, for them to conduct an sort of events like this where the RFIs are around social causes. On the other hand, the innovation cells, the startup ecosystem will run for the commercialization aspect. So both of them have to get in hand. And this has been a spectacular collaboration, I would say, because on one hand, we are having this event where we are having event oriented on the community. On the other hand, we have a roundtable that is co-located with this event where we are having a lot of roundtables that are delving on technology. So the confluence of these two is very important for India to reach where we want to. And the Prime Minister's promise of taking us from the 5th largest economy to the 3rd largest economy. With that, I'll conclude my talk. Thanks for giving me the opportunity. Thank you. Thank you so much, Dr. Sheshadri sir. Before we move on to the next item of agenda, a small reminder, as a part of Innovate Tamil Nadu event, there are a series of programs happening. In VV Hall, we have roundtable and panel discussions on several emerging technology themes with industry and academia participating. Do make it a point to visit there and pass the word around. It is happening throughout the day up to 4 o'clock. There are also stalls and booths in the Kalasalingam Innovation Foundation and the adjacent building to the library, where there are innovator booths and stalls. Please take your time and pass the word around to go there, see what people have done, what they have to showcase. You might have lots to pick up from there or add value. And the third thing is, there are going to be pitches happening in the post-lunch session after 2 o'clock. So all people who are there to make your pitches, please hold your guns. After 2, post-lunch, all the pitch sessions will start. Okay? This is just a small 2-minute bite from my side. Now moving on to the next item of the agenda. The captain of the Indian women's national basketball team, who has played for 18 years representing our nation with unwavering dedication. A person who holds the distinction of being the first Indian woman to participate in 9 consecutive Asian Basketball Federation Championships. You have to clap. It's not easy. And the winner of the very prestigious Padma Shri Award in sports category in the year 2021. We are very proud to have in our midst Miss Anita Paul as a guest of honor and to address you today. Over to you, Miss Anita Paul for your address. Clap loudly, please. Good afternoon, everyone. எல்லோருக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கங்கள். First, I'm honored to take stage with eminent guest. First, I want to say Sridhar Vembu sir, Chancellor sir, Pro-Chancellor ma'am, and Rajesh sir, and BJP Tamil Nadu Startup Cell Head Convener, Anand Nasami sir, and other all dignitaries on and off the dais. Thank you so much for inviting me. And I want to thank one more person from Sibi Sakravarti, because he only called me, and I asked that
this is like technology speech ஆச்சே, what I'm going to talk. So இப்போ நான் சொல்கிறேன், just 10 minutes தான் என்னோட ஷார்ட் ஸ்டோரி and கொஞ்சம் டெக்னாலஜி and some advice to the ladies. So already என்னை பற்றி சொல்லிட்டாங்க. Actually I'm from Tirunelveli, settled in Chennai, and my dad is constable, mom is housewife, as well middle class girl. And நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் அன்ஃபிட் டு பி எஸ் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன கம்யூனிட்டி சைட்லேருந்து தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அந்த டைமில் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது என்னோட பேரண்ட்ஸ். ஐ வாண்ட் டு தேங்க் மை டேட். அண்ட் மை கெரியர் பாஸ்கெட்பாலில் ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நீங்கள் நினைக்கலாம் ஈஸியாக கடகடகடன் பத்மஸ்ரீ வந்துடுச்சுன்னு நினைக்கலாம் ஒரு சில பேர், பட் கிடையவே கிடையாது. லாட்ஸ் அண்ட் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ ஸ்கூல் மூலிமா நான் ஸ்டார்ட் பண்ண கேமு, ஸ்கூலில் ஒரு 12 இயர்ஸ் ஆகும்போது ஐ ஸ்டார்டட் மை கேரியர் பாஸ்கெட்பால். தென் ஐ வெண்ட் ஆன் 14 இயர்ஸில் ஐ செலக்டட் ஃபார் இந்தியன் டீம், அண்ட் 15 இயர்ஸில் ஐ ஸ்டார்டட் பிளேயிங் ஃபார் சீனியர் இந்தியன் டீம், அண்ட் 19 இயர்ஸ் youngest captain for senior basketball women team. So இது எல்லாத்துக்கும் மெயின் காரணம் என்னோட பேரண்ட்ஸ். பிகாஸ் எங்கள் அப்பாவுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ரொம்ப ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். எங்கள் 3 வருஷம் ஆச்சு எங்கள் அப்பா தவறி. நான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க காரணம் எங்கள் அப்பாவில் மட்டும்தான். ஏன்னா என்னோட கசின்ஸ், உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷன் எடுக்கும்போது நம்ம அம்மா அப்பா ஒத்துக்கிட்டா கூட பக்கத்தில் இருக்கவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் நான் வந்து இவ்வளோ தூரம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலி நான் 18 வயசில் ஐ காட் அ ஜாப் இன் ரயில்வேஸ். ஸோ தட் இஸ் த செக்யூர். அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட் என்னோட ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்க்கு நான் தேங்க் பண்ணுறேன். பிகாஸ் பீயிங் அண்ட் மிடில் கிளாஸ் கேர்ள், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸை ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக கெரியர் எடுக்கும்போது எனக்கு ரயில்வேல ஜாப் கிடைக்கும் போது ஐ வாஸ் பிக் ஹோல். ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டார்ட் தான் என்னை ரொம்ப வருஷம் விளையாட வச்சது. And I was continuous playing for Indian team. All the sportsmen have one issues, that is the injury. So even I got an injury. 3 வாட்டி நான் knee ACL tear ஆயிருக்கு. எனக்கு நான் 3 வாட்டி என் knee ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கேன். See, இது ஒரு men பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி, பட் பீயிங் அ உமன் எப்போவுமே சொல்கிறது தான், we have different stages of life. அந்த டைமில் ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து நான் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி அண்ட் வித்தின் 6 monthsல கம்பேக் வந்து இந்தியன் டீமுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணி இந்தியன் டீமுக்கு கேப்டன் ஆகிற அதுக்கு ஒரே காரணம் நம்ம கையில் தான் இருக்குது. அதுதான் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வரேன். உலகம் என்ன வேணால் பேசலாம், என்ன வேணால் சொல்லலாம், பட் நமக்குள்ள வில் பவர், தட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், ஹார்ட் ஒர்க், டெடிக்கேஷன், இந்த 3 மந்த்ராவை நான் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி என்ன முடியாதுன்னு சொல்லும் போது அதை நான் ஒரு மோட்டிவே தான் எடுத்துக்கிட்டேன் தவிர்த்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் கீழே இறங்கி போகலை. இஃப் யூ சே முடியாதுன்னா ஓகே என்னால் முடியும். ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்கள் அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது நீங்கள் விழ நீங்கள் எழுந்து வரலாம். அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாவ் த திங்ஸ், ஃபெயிலியர் எவ்வளோ ஃபெயிலியர்ஸ் ஆகிறோமோ அந்தளவுக்கு எழுந்து சக்ஸஸ் ஆகணுன்றது ஒரு கொடுக்கறது தான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸு. ஸோ அந்த வயசில் நான் ரொம்ப பிளஸ்ட் டு பி அ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன். அண்ட் ஃபார் த கேர்ள்ஸ் ஐ வாண்ட் டு சே, நீங்கள் நினைக்கலாம் மென் மட்டும் ரொம்ப தூரம் விளையாடலாம், வாட் எவர் ப்ரொஃபஷன் அவங்களுக்கு ரொம்ப வருஷம் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு. நாட் அட் ஆல். சி ஆஃப்டர் மேரேஜ், ஆஃப்டர் டெலிவரி, என் குழந்தைய 10 மாதம் குழந்தைய நான் தூக்கிட்டு இந்தியன் டீமில் போய் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள்? பிகாஸ் நம்ம கையில் தான். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் women have more responsibility on family oriented. அது 100% நான் ஒத்துக்கிறேன். இப்போ நான் இங்கே வந்து நிற்கிறேன்னா இந்த ஒன் டே என் வீட்டில் ஆல் த வே ஐ வாஸ் செட்டில்ட். லைக் குழந்தைக்கு, எனக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. என் பையனுக்கு, பொண்ணுக்கு, என் ஹஸ்பண்ட்க்கு, என் மாமியாருக்கு, எங்கள் அம்மாவுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாம் செட்ரேட் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன். ஸோ எவ்ரி திங் வி கேன் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது எதுவும் கிடையாது. ஈஸியாக வந்து நீங்கள் போயிட்டு வாப்பான்னு என்னை சொல்லலை. பட் த திங் இஸ், மை ப்ரொஃபஷனை எந்த அளவுக்கு நான் கண்டினியூ பண்ண முடியுன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை நான் பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துக்கிட்டேன். அதை எப்படி பண்ணணுன்றது நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான். அண்ட் இங்கே ஒரு 19 to 25 இயர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. நான் உங்களுக்கு ஒரே விஷயம் தான் சொல்கிறேன். ஸ்போர்ட்ஸ் 2 விதம் இருக்குது. ஒன் இஸ் ப்ரொஃபஷ்னல், ஒன் இஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார் ஃபிட்னஸ். இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, இப்போ ப்ரொஃபஷ்னலாக ஐ எம் அ ப்ரொஃபஷ்னல் பாஸ்பால் பிளேயர். ஐ காட் அ ஜாப். என்னோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரொஃபஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் மூலியமாக போச்சு. பட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப், திஸ் இஸ் ஸ்டார்ட் அப். இது இஃப் யூ கோயிங் டு டேக் ஒன் ப்ரொஃபஷன்,
அதுக்கு முக்கியமாக உங்களுக்கு வேண்டியது உங்களோட ஹெல்த் இல்லையா? when your health is strong automatically your mind is react. ஸோ அதுக்கு உங்கள் ரொட்டீன்குள்ளே யூ ஸ்டார்ட் யுவர் எக்ஸசைசஸ் லைக் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் மார்னிங் எழுந்தோடனே எப்படி நீங்கள் எழுந்தோடனே ப்ரஷ் பண்ணி குளிச்சுட்டு நீங்கள் உங்கள் ரொட்டீன்குள்ளே போகிறீங்களோ அதேமாரி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உங்களுக்கு நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்கள் ஹெல்த்தை ஃபிட்டாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ whenever your health is fit you can move around anything, you can think a lot. See, நான் எவ்ரி டைம் ரோமிங்லேயே தான் இருப்பேன். எனக்கு உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிற அந்த தருணமே கிடைக்காது. இப்போ வீட்டுக்கு போனால் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரொட்டீன் இருக்கும். அது எப்படி நான் மேனேஜ் பண்ணுறேன்னா மார்னிங் wherever I there half an hour I will do a exercise. That is art of living. Now you have the 3 things: yoga, breathing exercises, meditation. That will helps you a lot. நான் இப்போ சொல்கிறேன் இல்லையா, நான் ஒரு ஃபேமிலி கேர்ள், how I am balancing with the family as well as my profession. The 3 things I used to do every day in the morning, that is yoga. I always do some meditation and breathing. I know how stress it is because family all the way நீங்கள் கேர் பண்ணும்போது உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் 100% உங்களுக்கு டவுன் ஆகும். அந்த டைமில் உங்களுக்காக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் டைம் எடுத்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் பஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள உங்கள் அந்த எக்ஸசைஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா 100% I am telling you, you can do the miracle. And nowadays even the Prime Minister is very fit. How? Because of the yoga. So he also introduced that Fit India movement. நம்ம Prime Minister எவ்வளோ ஒரு ஃபிட்டாக வந்து அவர் நடக்கும்போது அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவும் ஃபிட்டாக இருக்கும்னு நினச்சி கொண்டு வந்த ஒரு மூமெண்ட்டு தான் ஃபிட் இந்தியா மூமெண்ட்டு. ஸோ அந்த ஃபிட் இந்தியா மூமெண்ட் நம்ம எல்லாருமே ஹெல்த்தியாக இருந்து நிறைய விஷயங்கள் சாதிக்கும் போது நம்ம இந்தியாவும் நல்ல லெவலுக்கு போகும். ஸோ ஆல்வேஸ் இந்த எக்ஸசைஸ்ன்ற பார்ட் ரொம்பமான விஷயம். பீயிங் அ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் again and again and telling you, body and mind is very connected. So அதில் தயவு செய்து போங்க because lots of stress இல்லை. 40 yearsல we are getting like sugar, BP, cholesterol, everything is there. If you do this types of exercises and all, it will delay. So I am telling you, do exercises at least for a day. And coming to the technology, I'm not a good strong person, but even in the startup community ரொம்ப எனக்கு கான்டாக்ட் கிடையாது. பட் the technology how impact in sports மட்டும் நான் சொல்கிறேன். So that is first is performance tracking and analysis. So என்னன்னா இந்த டெக்னாலஜிஸ் மூலிமா we have lots of like sensor, wearable device. So இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் அத்லீட்டு how they are performing. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த கோச்சஸ்க்கெலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இண்டிவிஜுவல் ட்ராக்கிங் லைக் இண்டிவிஜுவலோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்குள்ள விஷயம் அது. அடுத்து வந்து வீடியோ அனலைசிஸ் ஹவு இட் வில் ஹெல்ப் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லணும்னா, இப்போ நான் ஒரு இந்தியன் டீம் கோச்சு. ஸோ நான் விளையாடும் போது அந்தளவுக்கு நான் எப்படி விளையாடுவேன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. பட் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ப்ராக்டிஸ் செஷன்லேயும் நம்ம அந்த வீடியோ எடுத்து போடும்போது வாட் இஸ் த மிஸ்டேக்ஸ் அதை வந்து க்ளீனாக எப்படி வந்து கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கும்போது கோச்சஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் வீடியோ அனலைசஸ். த நெக்ஸ்ட் இஸ் எக்யூப்மெண்ட். இப்போ முன்னாடிலாம் நான் வந்து சின்ன வயசில் கேன்வஸ் ஷூ போட்டு விளாண்டேன். நவ் வி ஹேவ் அட்வான்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷூஸ் அண்ட் ஆல் இஸ் தேர். இதெல்லாம் இன்ஜுரி ப்ரிவென்ஷனுக்குள்ளே போகிறது. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ராட்காஸ்டிங். இப்போ சொல்லணும்னா நம்ம எந்த இடத்துல எங்கே உட்கார்ந்தாலும் நம்ம பிடிச்ச கேமை உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து பார்க்க முடியுது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இன்ஜுரி ப்ரிவென்ஷன். முன்னாடிலாம் இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா நீங்கள் சாலிடாக 1 இயருக்கு யூ கேன் கம் பேக். பட் நவடேஸ் வித்தின் 5 மந்த்ஸில் நீங்கள் கம்பேக் வந்து விளையாட முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி லாட்ஸ் ஆஃப் விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ டெக்னாலஜி வைஸ் ஐ ஹவ் வெரி லெஸ் திங். பட் த திங் இஸ் லைஃப் வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. அகைன் ஐம் டெல்லிங் யூ, ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்கள் கீழே விழும்போது ஃபெயிலியர் ஆகும்போது திருப்பி ஒரு வாட்டி எழுந்து நின்று பாருங்கள், உங்கள் நினைக்கிற கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும். உங்கள் டெஸ்டினேஷனோட உங்கள் ப்ராசஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இங்கே இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணி உட்கார்ந்துருக்காங்க, இவ்வளோ பெரிய லெஜண்ட்ஸ் கிட்டலாம் நானும் உட்காந்து ஸ்டேஜில் ஸ்டார்ச் பண்ணுறேன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் ஃபெயிலியர் வரும்போதும் முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் எழுந்து வந்து நிற்கிறது தான். கண்டிப்பாக என்னை இங்கே கூப்பிடும் போது ஐ வாஸ் லிட்டில் ஷேக்கி தட் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பீக். பட் என்னை கூப்பிடும் போது ஐ செட் இம்மீடியட்லி எஸ். I didn't say no. என்னை கூப்பிட்டோமா I said okay நான் வரேன். பட் என்ன பேச போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ஐ ஹாவ் தட் ஐ கேன் டூ சம்திங். அது தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க, ஒரு 5 வாட்டி தப்பாக இருந்தால் 6வது வாட்டி நம்மளால் கரெக்டாக செய்ய முடியும். அதனால் பயப்படாமல் எழுந்து வாங்க, ஒருத்தருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, அதுவே உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். அண்ட் தி ஸ்டார்ட் அப் கம்யூனிட்டி அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு சார் பிகாஸ் you have a good team, sir. The way he called me, it's really impressed me actually. You have a good team
And யங்ஸ்டர்ஸ் உங்கள் கையில் தான் வாழ்க்கை, உங்கள் கையில் தான் இந்தியன் டீமோட இதுவே இருக்குது. ஸோ எழுந்து வாங்க, நல்லா பண்ணுங்க. ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் த கலசலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி சார். எக்ஸலண்ட் கேம்பஸ், பியூட்டிஃபுல் கேம்பஸ். இதெல்லாம் அருமையாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் ஐ ஹேட் அ குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டாக் டு தீஸ் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க் யூ. Thank you so much, Anita ma'am. In fact, ஒரு சின்ன ஒரு did you know கொடுக்கிறேன். Today it is about Innovate Tamil Nadu. So some facts from the innovation ecosystem. So ஒரு survey நடத்தினாங்களாம். Survey நடத்தினதுல they asked this question. How many of you think you have it in you to become an entrepreneur? The skill, the capability. 84% of them said, yes, I believe I have it in me in terms of skills and capability to become an entrepreneur. 84% in the survey. The next question was, how many of you will choose to become an entrepreneur? It was less than 14%. Can you imagine? 84% say, I believe I have it in me to do what it takes. But only 14% are even inclined to say, doing is another thing, to even say, yes, I will become an entrepreneur. So, andha vidathila ma'am, there are two aspects, hardware, software. Hardware is the skill. It can be a technology. It can be a sports skill, kaitholil. The software comes with the inside coding, mental makeup. அதில் ஒரு விஷயம் ஸ்போர்ட்ஸ்மேனை பார்க்கும்போது எனக்கு விமெனை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பொறாமை. 3 Ds: டிசிப்ளின், டெடிகேஷன், டிட்டர்மினேஷன். ஸோ நீங்கள் டெக்னாலஜி பற்றி சொல்லலைன்னு நினைக்காதீங்க. You've actually given us a software code of the 3 Ds that form an integral part of promoting an innovation ecosystem. So thank you so much, Anita ma'am, for sharing the secret of your success. We'll move on to our next panelist. Coming from very humble beginnings and having overcome numerous challenges, this person showed unwavering determination, the 3rd D, in transforming this dairy conglomerate into a powerhouse of 1,100 crores, starting from just 13 crores. Clap, guys. 13 கோடியிலேருந்து 1000 கோடிக்கு எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா அது சாமானிய விஷயம் இல்லை. So we are very happy to have in our midst Mr. Satish Kumar, the Managing Director of Milky Miss Dairy, to come and deliver his address to the audience. Over to you, sir. It's an honor and a great pleasure to be a guest speaker in great launch of Innovate Tamil Nadu by Tamil Nadu BJP startup cell at the great institution Kalasalingam University. In the first event of eradicating social evils through technology, my special thanks to Sridhar Vembu sir, Anita madam, and Chancellor sir. Thanks a lot. See, let me share some of my experiences as an entrepreneur and as a startup. இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் வந்து ஸ்டார்ட் அப் என்டர்பிரனர் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ தான் நான் இப்போ தான் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். பட் 34 years பிஃபோர் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து என்டர்பிரனர்னா என்னென்னு தெரியாது, ஸ்டார்ட் அப்னா என்னென்னு தெரியாது. அப்போ வந்து அந்த டைமில் வந்து ஒரு சர்வைவல் இந்த பிஸ்னஸ் எப்படி சர்வைவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அட் மை ஏஜ் 17 ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்மால் டைரி கம்பெனி. அதிலிருந்து ஒரு வேல்யூடட் டைரி ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து எதுவுமே இல்லாமல் அந்த விஷயத்தில் செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குறிக்கோளை எடுத்து அது மேடம் சொன்ன மாதிரி டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் பேஷன், ப்ரிசர்வரன்ஸ், ஒரு விடாமுயற்சி, அந்த இடத்துல எந்த இடத்துலையும் விடக்கூடாது. அதே மாதிரி அனிதா மேடம் சொன்ன மாதிரி as an entrepreneur அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 24/7 ஒரு ஜாப். ஆக்சுவலி ஒரு
டாக்டர் ஒரு சர்ஜன் எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். அதே மாதிரி அடி விழுந்துகிட்டே இருக்கும், அடி வாங்கிட்டே இருக்கணும். அது அடிச்சடிச்சு வழியில் வரும்போது தான் ஆஸ் அ என்டர்பிரனர் அது வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து இது அவ்வளோதான் நம்ம வந்து சக்ஸஸ் ஆயிடுவோம்னு சொல்லவே முடியாது. How big we are, we need to keep on driving the thing. Another thing, today startup is nothing but idea. இப்போ வந்து today this much central government is promoting for a startup is a very amazing thing. அதே மாதிரி we are the human capital in all over the world. இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ யங் பாப்புலேஷன் எந்த கண்ட்ரிலும் கிடையாது. இதை வந்து ஒருத்தரும் இதை வந்து இதனுடைய தாக்கம் என்னன்னு புரிஞ்சு அதுபடி செயல் பண்ணும். Let me share some of my diary experiences. I started in 1991 I started making in a small way of paneer. ஒரு பன்னீர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்றைக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பன்னீர் வந்து இட்ஸ் predominantly இட்ஸ் a நார்த் இந்தியன் ப்ராடக்ட். அதை வந்து இங்கே நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணி லாஸ்ட் 34 இயர்ஸ் அதை ப்ரொமோட் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒயிட் ரெவல்யூஷன் 1974 ஒயிட் ரெவல்யூஷன் பண்ணாங்க. டுடே வி கன்வெர்டட் இன் டு எ பன்னீர் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வி ப்ரொடியூஸ் பர் டே இட்ஸ் 65 மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் பன்னீர். இஸ் ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் கிளாஸ் பிளான்ட். We invested more than 2,000 crore for last 4-5 years without any equity or anything. இன்றைக்கி வந்து என்டர்பிரனர் அப்படின்னு பேசும்போது கேஷ் பர்னிங் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா more people are talking about cash burning. We are not into cash burning. We always make a good profit and we make 30-40% growth year on year with a high base. And the thing is, we don't compromise on the quality. We want to be always in the monopoly in the segment because in the segment in the sense paneer is our monopoly. Paneer is our flagship product. We want to be always leader in that thing. To keep the momentum as a leader, it is a very very difficult job because எவ்வளோ பேத்துக்கு தெரியும் தெரியல. ஒரு பேங்க்கில் போய் ஒரு கோடி ரூபாய் லோன் வாங்கணும்னா எவ்வளோ கஷ்டப்படணும்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியாது. அது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு 20 கோடி ரூபாய் லோன்லேருந்து ஒரு 1000 கோடி ரூபாய் கடன் பேங்க்கில் வாங்கணும்னா ஒரு 2 வருஷத்தில் வாங்கணும்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி without bribing any one single rupee to any banker and no political interventions because எனக்கு ஒரு மினிஸ்டர் தெரியும் அவர்கிட்ட போய் சொல்லுங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஒரு கொலட்ரல் செக்யூரிட்டி எதுவுமே கிடையாது. அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு 1000 கோடி ரூபாய் பேங்க்கில் கடன் வாங்கி எப்படி அந்த பிஸ்னஸ் சிறப்பாக பண்ணணும். Now we are valued at 10,000 crore, $1 billion value company. அது வந்து எல்லாரும் இது ஒரே விஷயம். நம்ம வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி அவங்க அனிதா மேடம் சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ அடி விழுதோ அந்த அடி வாங்கிட்டே இருக்கணும். அது நமக்கு வந்து போதும் அப்படின்னு எந்த இடத்துல நிறுத்த முடியாது. அண்ட் we always believe each and everything we make the perfection in each and every process. That means we are in the dairy business. Each and every process is very very important. Process control is very very important because we need to compete with the big companies. So we always having the high quality standards and perfection. There is no other word for the perfection. And also this segment, if you take dairy business, particularly in the dairy products, from unorganized to organized, from unpackaged to packaged, particularly in the COVID time, shift is happening very fast. So we want to completely serve to the customer and with a highly automated plant. We are the only company in the country, we own 100% all our cold chain logistics. We own 280 trucks of Bharat vehicles. Dairy is a very dynamic business, not like other business. In the business வந்து நாளைக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நாளைக்கு பார்த்துக்கலான்னு எதுவுமே பண்ண முடியாது. Each and every decisions we need to make immediately and make faster decision, quick implementation is very very must. We always believe in mass production and mass marketing. Mass production and mass marketing எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are 140 billion population. இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எந்த ஊரில் எந்த நாட்டிலையும் கிடையாது. நமக்கு வந்து அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. பர்டிகுலர்லி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து நான் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, எல்லோரும் நினைக்கிறீங்க காலேஜுக்கு வர்றது வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும், காலேஜ் லைஃப்னால் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறவங்க. இட் இஸ் நாட் லைக் தட். டுடே
அதாவது எஸ்டர்டே நான் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணேன் 34 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பிஸ்னஸ் பண்ணேன்னா அன்னைக்கு இருந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னைக்கு யாருக்கும் கிடையாது. இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி மூவ் டு ஏஐ, கம்ப்ளீட்லி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். நீங்கள் அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு சாதாரண ஒரு மூட்டை தூக்குற வேலைக்கு கூட நம்ம போக முடியாது. அவ்வளோ டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் வந்துடும். பிகாஸ் in our dairy process we are moving towards completely automation. Why? Because we are not getting very skilled labors in the sense skilled people. அதுக்கு வந்து ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டியது இருக்கு. Even we are spending for 2 people to do the job, we are spending 5 to 7 crore investment for two thing. See, today நம்ம வந்து எல்லாருமே சொல்லுவோம் இன்னைக்கு வந்து அதிகமான எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கணும். In our industry we have to reduce the manpower inside the plant. Why? Because we need to give high quality to the consumer. So that is very challenging one. And going forward also, it is not a life will not be easy. பர்டிகுலர்லி இன்றைக்கி எவ்வளோலாம் நீங்கள் சிரிக்க முடியுமோ இன்றைக்கி சிரிச்சுக்கோங்க. இனிமேல் வந்து சிரிக்கிறதுங்கிறது நீங்கள் கஷ்டப்பட்டால் மட்டும்தான் முடியும். நீங்கள் அப்பா அம்மா ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க நம்ம எல்லாமே பண்ணிவிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது சாத்தியமே இல்லை. அவ்வளோ சேலஞ்சிங் வரப்போகுது. அது வந்து ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி ப்ளீஸ் ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட். நீங்கள் நம்மளை சுற்றி என்ன நடந்துகிட்ருக்குன்னு எவ்ரி டே நீங்கள் கொஞ்சம் மோர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. பர்டிகுலர்லி சோசியல் மீடியாவில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் லிங்கேஜஸ் லிங்க்டின்ல வந்து யூ கிரியேட் அ ப்ரொஃபைல் இன் த லிங்க்டின், யூ கிரியேட் லாட் ஆஃப் குட் திங்ஸ் இன் த திங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் spending more time on Facebook or Instagram sharing the photos. Most of the time it is a wasteful time for us. Another thing, இவ்வளோ யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கீங்க. நான் ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்குறேன். உங்களோட ஏஜ் எனக்கு வேணும்னா எனக்கு கிடைக்குமா? நான் ஒரு 200 கோடி ரூபாய் பைசா கொடுக்குறேன், உங்களோட ஏஜ் எனக்கு வேணும்னா கிடைக்குமா? அது வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது. தட் மீன்ஸ் அட் மை ஏஜ் 49 எனக்கு வந்து உங்களுடைய ஏஜ் எனக்கு வேணும்னா கிடைக்குமா? தட் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் enough டைம் டு டூ லாட் மெனி திங்ஸ். நிறைய விஷயத்த நீங்கள் கற்றுக்கணும், நிறைய விஷயத்த வந்து ஒரு லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நம்ம it is not like now I discontinue my studies at 8th standard. It's not like 8th standard ஓட நான் என்னுடைய படிப்பெல்லாம் நிறுத்திட்டேன்னு கிடையாது. Still I am learning more than you people. I am learning lot of things. Every day I am learning lot of things. Last month I read 2 useful books. நீங்கள் முடிஞ்ச அவங்க ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி பாருங்கள். One is Cold Steel, another is Unfinished Business, third one is Blue Ocean I am reading now. நீங்கள் 3 புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணனா ஃபயர் இன் த பெல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிஸ்னஸ் இஸ் நாட் மேக்கிங் ஒன்லி ஃபார் மணி. அதை வந்து எவ்வளோ ஃபயர் நம்ம ஒரு பெல்லியில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் கோல்டு ஸ்டீல் அப்படிங்கிறது லக்ஷ்மி மிட்டல் அந்த புக் இருக்குது, வாங்கி படிங்க. பிஸ்னஸ் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது அன்ஃபினிஷ்டு பிஸ்னஸ் வாங்கி படித்து பாருங்கள். அதில் நிறையா லேர்னிங் இருக்கும். ஒரு 4 டைக்கூனுடைய ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இட்ஸ் ரியல் டைம் வித் கம்ப்ளீட் டேட்டாவோட கொடுத்துருப்பாங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ரைட் நவ் ஐ எம் ரீடிங். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் taking the business from the competitor, how to create the business, that is more into the blue ocean strategy. Today if you ask me who is your competitor, nanga vandu we are monopoly in the paneer. We are the largest paneer manufacturer in the world. And in the idhula pathina who is your competitor appdin kettingna, meat and chicken is my competitor. How much you are consuming meat, I want to convert into paneer. That much protein is there available in this product. So this is the strategy we want to do that. And if you take technology, as I mentioned, we invested nearly 2,000 crore in a single location. It is one of the world-class dairy plant. Whenever anybody is traveling to Erode side, you please visit our plant, which is situated in Perundurai. It is 100 acres of land. And also we are largest manufacturer of mozzarella cheese. Milky Mist na ungalku paneer mattum dhaan theriyum. We are the largest manufacturer of mozzarella cheese in the country, which we have 40 metric tons capacity. And another thing, as an entrepreneur, throughout my life,
we should have the guts to say, we should have the guts to take any kind of bold decisions. ஒரு ஏதோ ஒரு நமக்கு ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா இதோட எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுன்னு எல்லாருமே நினைக்கிறோம். அப்படி கிடையாது. அதே மாதிரி நிறைய பேர் நான் என்டர்பிரினர்ஸ்கிட்ட பேசும்போது சொல்லுவாங்க, எல்லாத்தையும் பேசுவேன், எனக்கு வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது, ஐ கான் டு த வேர்ஜ் ஆஃப் சூசைட் பண்ணுறதுக்குலாம் நான் போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி, எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து தான் எல்லாருமே மேலே வருவோம். பிகாஸ் எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் 100 தடவை சூசைட் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி பார்த்தோம், அவ்வளோ டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷனில் போயிட்டு ஒரு தடவை என்னால் நிறைய இடத்துல நினச்சிருக்கோம், நமக்கு லக்கே கிடையாது, நம்ம வந்து ஒரு லக்குங்கிறதே நமக்கு கிடையாது, நம்ம ஒன்றுமே லைஃப்பில் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா சுச்சுவேஷன் நாங்கள் போயிட்டு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து ஒரு தடவை அவங்க அனிதா மேடம் சொல்கிற மாதிரி அடி வாங்கி மேலே வந்திருக்கோம். இன்றைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இருக்கிற அந்த எபிலிட்டி டு டேக் எனி கைண்ட் ஆஃப் போல்ட் டெசிஷன்ஸ் ஃபார் த பிஸ்னஸ், அதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக கிடைக்காது. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி த எஜுகேஷன் மட்டும் கிடையாது, வி நீட் டு பி வெரி பி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இன் டு த ப்ராக்டிக்கல் லைஃப். அதே மாதிரி இப்போ டுடே எவ்ரிபடி இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஸ்டார்ட் அப் என்டர்பிரனர். ஸ்டார்ட் யுவர் என்டர்பிரனர் ஜேர்னி ஃப்ரம் யுவர் ஹோம். நீங்கள் காலையில் எழுந்து நீங்கள் பெட்ஷீட் மடித்து வைக்கிறதுலேருந்து நீங்கள் ஃபாதர் அப்பா அம்மா என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, ஒரு சின்ன பூக்கடை கூட வச்சுருக்கட்டும், ஒரு பொறிக்கடை வச்சுருக்கட்டும், அவங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, சம் இன்வால்மெண்ட் யூ டூ இட், how the transaction is happening, எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நாங்கள் அன்றைக்கி அப்பா வந்து ஒரு சாதாரணமாக ஒரு பால் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு, நான் எதுக்கு அதெல்லாம் போகணும், அப்போ வந்து அன்றைக்கி அந்த பால் பிஸ்னஸ் வந்து கேவலமாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. டுடே இன்னைக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி வி சேஞ்ச்டு த கம்பெனி இன்டு a 100% வேல்யூட டைரி ப்ராடக்ட் கம்பெனி. பிகாஸ் every moment there is an opportunity. And another thing, Sridhar Vembu sir mari, how much we are growing, that much the simplicity we need to maintain. We should be easily approachable. நம்ம வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு இதுக்கு வந்தோடனே நமக்கு கால் கீழே நிற்காது, அப்படியே நம்ம ஆகாயத்தில் பறக்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் அந்த பாப்புலாரிட்டி வந்துடுற மாதிரி நிறைய இடத்துல இருக்கும். அது இல்லாமல் வி ஷுட் பி கிரவுண்டட். சிம்பிளிசிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து அவர் ஸ்ரீதர் வேம்பு சார்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம இது பண்ணணும். அனதர் திங், as I mentioned, இந்தியா மாதிரி ஒரு பிக்கஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேறு எந்த கண்ட்ரிலையும் கிடையாது. பிகாஸ் ஐ எம் ட்ராவலிங் லாட் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ். இங்கே இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இங்கே இருக்கிற கொட்டி கிடக்கிற மாதிரி வேறு எங்கேயுமே கிடையாது. ஒருத்தரும் நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் பி வெரி ஷார்ப் அண்ட் எனஃப். இந்த நாள்லேருந்து உங்களால் வந்து எவ்வளோ தூரம் உங்களால் வந்து உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ண முடியும். மோட்டிவேட் மீன்ஸ் யூ யுவர் செல்ஃப். இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ ஹூ இஸ் யுவர் ரோல் மாடல் அப்படின்னா, ஐ மை செல்ஃப் இஸ் மை ரோல் மாடல். நான் வந்து என்னைக்கே வந்துட்டு I write lot of things every day, write lot of things in the notebook and டைரியில் வந்து every day I carry my own pens, நிறையா கலர் பென்ஸ் வச்சு நிறையா எழுதிக்குவோம். I love what I am doing every day. நான் வந்து எனக்கு என்ன பிடிக்குதோ பண்ணுவோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறையா பேர் பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ்கிட்ட பேசும்போது எனக்கு வந்து I want to be I don't want to work hard, நான் வந்து எனக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கணும், எனக்கு வந்து ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க. நான் இத்தனை பேர் இருக்கீங்க, நான் ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்குறேன். ஒரு ஷாச்சனில் இருக்கிற ஒரு சோல்ஜருக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் பற்றி பேச முடியுமா? நீ இந்த டைம் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும், இந்த டைம் நீ சாப்பிட்டுக்கணும், இந்த டைம் பிரியாணி வரும், இந்த டைம் வந்து நீங்கள் வீட்டில் ஃபேமிலியோடு இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? ஈவன் வாட்டர் கூட ஏர் ட்ராப் தான் பண்ணுவாங்க, மேலேருந்து இதுலேருந்து ஹெலிகாப்டரில் தான் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு இருக்கும்போது அவங்களாம் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ், அவங்களும் தே ஆர் ஆல்சோ ஹியூமன் பீயிங். நம்ம வந்து வி ஷுட் ஒர்க் ஹார்ட். நல்லா வந்து நம்ம ரொம்ப சிரமப்பட்டு நம்ம நிறையா இது பண்ணணும். நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து 45 ட்ரில்லியன் எக்கானமி நம்ம போகணும்னு நினைக்கிறோம். வி ஆர் அட் 3 ட்ரில்லியன் எக்கானமியில் இருக்கோம். நாளைக்கு லாஸ்ட் வீக் அண்ணாமலை சாருடைய ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று கேட்டிருந்தோம், ஒரு யூடியூப் இதில் போட்டிருந்தார். அப்போ வந்து சொன்னாங்க வந்து we need to grow 13-14% grow year on year. அப்போ தான் வந்து அந்த லெவல் போக முடியும். அப்போனா எல்லாரும் சேர்ந்து கை தட்டின ஓசை வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. Thank you, Satish sir, for sharing experiences from your journey. Another small anecdote and statistic. We know that 84% said, I know I have the skill and ability. But only 14% said, yes, I may become an entrepreneur. So when we asked all the others,
ஏன்பா திறமை இருக்குன்னு நினைக்கிற, பட் ஏன் ஆண்டர்ப்ரனியராக வேண்டான்னு நினைக்கிற? So the statistics says close to 60% of them did not want to become an entrepreneur because of fear of failure. Fear of failure. So அந்த விதத்தில் I think what Satish Kumar sir has shared with us is 3 P's. Passion. நான் ஒன்று செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். I should burn with that fire from outside and within. Perseverance. தோல்வி வந்துட்டே இருக்கும், ஆனால் தோல்வி கடந்து அஞ்சாத, உன்னால் முடியும், எழுந்து திருப்பி செய். And 3, persistent learning. Learning is continuous. Innovation has to be continuous because in a world where change is constant, நம்ம காலத்துக்கு போக்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிட்டு இல்லைன்னா காலம் எங்கேயோ போயிடும், நம்ம பின்தங்கி இருப்போம். So thank you so much sir for sharing your words of wisdom. Next time we are having an instance, we will say இந்த ஃபெயிலியரை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்காக I don't have to go to Kentucky KFC's கதை, I don't have to go to Thomas Alva Edison's கதை. I think I can quote Satish Kumar sir's கதை. Thank you. We will now move on to our next panelist. A multifaceted individual with a background in semiconductor engineering and a strong commitment to his own rural roots. An ex-director of engineering at Intel for more than 2 decades, who said, I don't want all that, and chose to listen to his calling of giving back to Bharat and to India and to Tamil Nadu and to Tenkasi. We are very proud to have in our midst Mr. Anandan Nasami, the founder of the Voice of Tenkasi and the convener of TN BJP Startup Cell Tamil Nadu, to share his thoughts and views with all of you. Over to you, Anandan sir, for your address. குருவுக்கும் இறைவனுக்கும் வந்தனம். எம் வாழ்வும் வளமும் மங்காத்தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. A very good afternoon everyone. I know the time is 12:48 now, it's time for lunch. And like you, I am also eager to listen to Padma Shri Sridhar Vembu, so I am not going to stand between your lunch and an important keynote Mr. Sridhar Vembu is going to do, so I'm going to keep it my oratory a little short. Those of you here, how many of you do not speak Tamil? How many of you do not really speak Tamil or do not understand Tamil? Wonderful. So I'm going to keep I'll try keeping most part of my speech in Tamil so that we connect better. And I always want to make it a point that I'm able to speak in my native language. I've been speaking in English in America for 20 years and tired of it, so I want to come back. And there's one more reason I came back, and I want to speak in my language. It's truly a remarkable day. It's truly a privilege and honor for me to be on this stage today, especially வாழ்வின் உயரத்துக்கு பறந்து சென்றாலும் மண்ணோடு வேரூன்றி நிற்கும் பெரிய மனிதர்கள் இருக்கும் இந்த மேடையில் நானும் இங்கே இருப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைய நாள் is truly a remarkable day in the history of
world democratic system, where a political party, a unit of a political party, is joining hands with academia in industry and bringing you all together, the students and public and entrepreneurs from all over India, to have a collective discussion on the future of India, a discussion on entrepreneurship, a discussion on growth, and discussion on possibilities. So thank you so much, first of all, for all of you to coming over. இன்னைக்கு காலையில் ஒரு மெடிக்கல் டாக்டர் அந்த பூத்தில் என்னை வந்து பார்த்தார். ஹைதராபாத்திலேருந்து வந்திருக்கிறார். A medical doctor who was in government service doing public policy and public health. And he said, sir, I came all the way here only to meet one person, that is Sridhar Vembu. And the gentleman is sitting here. Sir, please. And what a courage and conviction that he has. He quit his government job, a well-paying government job, and quit it, and he wants to be in public service. And he came all the way from Hyderabad to Kalasalingam to meet the likes of you. So that is the power of this event, the power of the personalities who are sitting on the dais, attracting talent. And that also shows the conviction that we want to make a difference going forward. We all know, இன்றைக்கு 2014 உலகத்தின் 11வது பெரிய பொருளாதார நாடிலிருந்து 10 வருடங்களில் நாம் 5வது இடத்திற்கு முன்னேறி இருக்கிறோம். 3.8 ட்ரில்லியன் ஜிடிபி பேசுகிறோம். இன்னும் சில வருடங்களில் 5 ட்ரில்லியன் எக்கனாமியாக போகணும் என்று பேசுகிறோம். 2047 இந்த 550 ஆகணும்னு பேசுகிறோம். And we want to be the number one economy in the world. And that is what the definition of Viksit Bharat, one of the definition of வளர்ச்சி அடைந்த பாரத். ஆனால் எப்படி இதுக்கு போக போகிறோம்? Nothing is going to happen magical. Nothing is going to happen in the thin air. இன்றைக்கு 142 கோடி மக்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற உலகத்திலேயே அதிகமான ஜனத்தொகை உள்ள நாடு. நம்மளை விட 1/3 இருக்கிற எத்தனையோ கண்ட்ரீஸ், அமெரிக்காவை சேர்த்து இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்க வெல்த்தில் 2/3 இஸ் கண்ட்ரோல் பை அமெரிக்கா அண்ட் கனடா. ஆனால் திரும்பி பார்த்தோன்னா சுதந்திரம் வாங்கிறதுக்கு முன்னால் இந்தியா வாஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி. நம்மளோட ருப்பி வாஸ் வெரி கம்பேரபிள் டு பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் இன் அமெரிக்கன் டாலர். இங்கே இருந்து பெருவாரியான வளங்கள் எடுத்து செல்லப்பட்டு 40 ட்ரில்லியன் ஒர்த் ஆஃப் வெல்த் அண்ட் ரீசோர்சஸ் இந்தியாவிலிருந்து எடுத்து செல்லப்பட்டிருக்கிறது சுதந்திரத்திற்கு முன்னால். ஆல் குட். ஆனால் அன்றைக்கும் சுதந்திரம் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு was a prosperous state. The fundamental of prosperity is human power, our ability to think, ability to innovate, ability to create new things. அது எல்லாமே இந்த தமிழ்நாட்டில் தான் இருந்தது. இன்றைக்கு நமது பாப்புலேஷன் 8 கோடி. தமிழ்நாட்டில் ஒரு சுவிட்சர்லாந்து எடுங்க, ஒரு ஜெர்மனி எடுங்க, அவங்களோட பாப்புலேஷன் அதே 8 கோடியாக தான் இருக்கும். அவங்களும் 75 வருடங்களுக்கு முன்னால் பெரிய அளவில் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேட்ஸ்லாம் கிடையாது உண்மையிலே. எஸ், தே ஹேட் த டெக்னாலஜி அண்ட் வி டிட் டூ. உலகத்துக்கே ஜீரோ சொல்லி கொடுத்தது நம்ம தானே. ஆரியப்பட்டர் இந்த மண்ணிலிருந்து வந்தவர் தானே. பல்லாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாலேயே பூமியின் பூகோளம் எங்கே இருக்கிறது, சந்திரன் எங்கே இருக்கிறது, சூரியன் எங்கே இருக்கிறது, 1/8 ஆஃப் த செகண்டில் எப்படி மூமெண்ட் இருக்குன்னு கணிச்சு சொன்னதும் இந்த நாடு தானே. எத்தனை லீனியேஜ். ஆனால் கடந்த 70 வருடங்களில் நம்மளுக்கு அத்தனை ரீசோர்ஸஸும் இருந்தும் மனித வளமும் இருந்தும்
60-70 வருடங்களில் நம்மை தாண்டி ஜெர்மனியும் சுவிட்சர்லாண்டும் எங்கேயே போயிருக்கிறார்கள். நம்ம மேடன் ஜெர்மனி, மேடன் சுவிட்சர்லாண்ட், மேடன் ஜப்பானை வாங்கி நம்ம வீட்டில் போடுறதுலேயே நம்ம காலத்தை கடத்திக்கிடணும். வீட்டில் ஒரு ஃபேன் இருந்துச்சு, ஒரு ஏசி மிஷின் இருந்துச்சுன்னா, மாமா அது தெரியுமா, இது மேடன் ஜெர்மனி, இது மேடன் ஜப்பான், அதை சொல்லிக்கிறதுல நமக்கு ஒரு பெருமை. என்றைக்காவது நம்ம ப்ராடக்டை காட்டி மேட் இன் இந்தியான்னு சொல்ல நினைச்சோமா? பெருமைப்பட்டமா? இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் ஒரு மூவி எடுக்கிற செலவில் ராக்கெட்டை விட்டுருக்கோம், நம்ம சேட்டலைட்டை விட்டுருக்கோம். அதை எத்தனை பேர் நினைத்து பெருமைப்பட்டோம்? மூவி எடுக்கிற செலவை விட கம்மியாக $100 million மூவி எடுக்கிறாங்க, அதில் 1/3 ஆஃப் த செலவில் சேட்டலைட் விட்டுருக்கோம். தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் இந்தியா, தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் the ability of Indian brain. Coming back to, we going to 5 trillion economy, then 50 trillion economy. How are we going to make it possible? ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க நாகலட்சுமி மேம். 84% want to be an entrepreneur, but only 13% really think of it. I'll tell you this. அமெரிக்காவில் ஒரு ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டை போய் கேட்டு பார்ப்போம், ஒரு காலேஜில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட், 100% ஆஃப் த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம போய் கேட்கும்போது, முடிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்டால், ஐ எம் கோயிங் டு லுக் ஃபார் அ ஜாப் இன் ஆப்பிள் ஆர் கூகுள் ஆர் மைக்ரோசாஃப்ட், சொல்லவே மாட்டாங்க. I'm going to start something in my garage. I'm going to try something new. It's okay if I fail. And the companies over there recognize that and encourages that. யாராவது ஒரு தொழில் பண்ணி, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி ஃபெயில் ஆகி அவங்க ரெஸ்யூமேல எழுதியிருந்தாங்கன்னா அவங்கள முதல்ல வேலையில் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த பெரிய கம்பெனிஸில். And that is Jogo too. The know-how, knowing how to do things, knowing how to make things right from the beginning is more important than learning Fourier series equations, learning electromechanical equations, learning radiation theory. You have to apply that engineering skills and make something, demonstrate something, and build something, create something, and more importantly, go and sell it. இன்னைக்கு நம்ம பெருவாரியாக பயன்படுத்துகிற ஃபேஸ்புக், கூகுள் ப்ராடக்ட்ஸ், ஆப்பிள் ஐஃபோன்ஸ், வாட் எவர் இட் இஸ், ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், காலையில் எழுந்த உடனே குட் மார்னிங் சொல்லலைன்னா நம்மளுக்கு தலையே வெடிச்சு போயிருதுல. அந்த ஃபேஸ்புக்கை நேற்று நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க இல்லையா, நேற்று முந்தா நாள் there was an outage. அதுக்கு வேற எடுத்து மீம்ஸ், இப்படி பண்ணிட்டியே அப்படின்னு ஒரு 2 நாள் நிறுத்தி வைக்கட்டும். what do we do? Have you ever thought that we want to make a meta equivalent platform here? Have you ever thought we want to build a WhatsApp? Have you ever thought we want to build a Google platform? All of our data is controlled by America. And we want to bring all of that here. அதனால தான் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மேக் இன் இந்தியா ஆத்ம நிர்பார் பாரத்னு சொல்கிறார். இங்கே அத்தனை பொருள்களும் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். உருவாக்குவதற்கு ஃபண்டமெண்டல் இஸ் இன்னோவேஷன். அதனால தான் இன்னோவேட் இந்தியான்னு சொல்கிறார். ஸோ டேக்கிங் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் தேட், தமிழ்நாடு பிஜேபி அண்டர் த ஏபிள் லீடர்ஷிப் ஆஃப் அண்ணாமலை அவர்கள் உலகத்திலே எந்த அரசியல் தலைவரும் ஒரு அரசியல் கட்சியில் ஸ்டார்ட் அப் செல் உருவாக்கம் என்று எந்த அரசியல் தலைவரும் நினைத்து பார்த்திருக்க மாட்டார். அதை நினைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரே தலைவர் அண்ணாமலை அவர். Because we want to bring a change. As a politicians, we see ourselves as change makers, change agents. We want to be relevant in the society. We want to bring a change. We want to bring fundamental change. We want to be the catalyst of development, economic growth. It's a revolutionary thinking. Think of it. A political party is starting a startup stuff. And we wanted to do a series of events like this. And the first event we wanted to do was
It's not about celebrating a rocket science or someone developing an app for selling things. No. We said, and தலைவர் Annamalai said, let the first event of your cell focus on using technologies to solve social evils. We were talking about AI one day and he said, brother, can we use AI to eradicate drug abuse and alcohol evil in the society? Can we do hackathons inviting ideas to increase agricultural productivity? What are the different things that technology can do to solve the rural problems? That was a specific question he was asking me. Then we immediately coined the first event to be solving social evils through technology. It was really his vision, his wishful thinking that brought more than 2,000 participants here. There are more than 1,800 registered participants in here, 200 plus RFI entries, 200 plus hackathon entries, 100 plus RFIs, and 25 plus startup pitches are going to be featured on this stage today. We have participation from all over India. And we have people who have come from different universities, including IIT Madras. And I said in the beginning, it's a privilege to be on the stage, and there is a reason why we wanted Anita Paul to be here. There's a specific reason. Startup is not just about business. It's not about technological ideas. We believe in integral development, holistic development. The development of human being is more important than making money in itself. Because India is different. If you think of it, America is a very individualistic society. அங்கே எத்தனையோ மல்டி பில்லியனர்ஸ் நிறைய பணம் வச்சு இந்த ஃபவுண்டேஷன் அந்த ஃபவுண்டேஷன் வேர்ல்டில் எய்ட்ஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் 300 மில்லியன் 400 மில்லியன் $1 பில்லியன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தனியாக உட்காந்துருக்காங்க. எவ்வளவோ பணம் சம்பாதிச்சுட்டு ஒரு ரூமில் தனியாக உட்காந்துருப்பாங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. பட் ஃபண்டமெண்டலி நம்ம சிஸ்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேமிலி ஓரியன்ட் சொசைட்டி. we are not individuals. We are not at all individuals. அப்போ டுகெதர் ஒரு ஃபேமிலியாக உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அங்கே இருக்கிற சொசைட்டிக்கு என்ன பண்ணலான்னு யோசிப்பாங்க. புது மாதிரியான கல்வியை எப்படி கொண்டு வரலான்னு யோசிப்பாங்க. அந்த குழந்தைகளோட தன்னம்பிக்கை, தன்னார்வம், தன்னெழுச்சி எப்படி உருவாக்குன்னு யோசிப்பாங்க. And here is a man who is role modeling it, Padma Shri Sridhar Vembu. So when we wanted to do this event, we were originally thinking about keeping it in an outside, கல்யாண மண்டபமோ எங்கேயாச்சும் ஒரு ஈவெண்ட் ஹால்லேயே வச்சிடலாமா அப்படிங்கும்போது அந்த நேரம் எனக்கு திரு சேஷாத்ரி அவர்களின் அறிமுகமும் அவர் மூலமாக இளைய வள்ளல் ஐயா ஸ்ரீதர் அவர்களோட சந்திக்கும் பாக்கியமும் எனக்கு கிடைத்தது. So the divide between cities and rural is very wide. We all know that. சென்னை, பெங்களூர் போன்ற இடங்களில் கிடைக்கிற என்ஜினியரிங் கல்வி கிராமப்புறத்தில் கிடைக்கிறது ரொம்ப சேலஞ்சாகவே இருக்கு. ஆனால் Kalasalingam University is bursting that myth. அந்த கூற்றை பொய்யாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள். A world-class institution, Kalasalingam University is. And that wouldn't be possible if not for your love and affection for this land, love and affection for this people, sir. Thank you for what you are doing. And I have to do a special mention of Seshatri, sir. A person as humble as I've ever seen. A person who has lived in Estonia and Singapore, who has patent to his name, incubating 70 plus startups here in the center. அவங்க அம்மா ஒரு ஃபைன் டே கூப்பிட்டு வெளிநாட்டில் இருந்து என்னடா பண்ணுற, வந்து நாட்டுக்கு சேவை பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. அம்மா பேச்சை கேட்டு தட்டாமல் வந்திருக்கார் ஒரு பிள்ளை சேஷாத்ரி. We become what we are because of people like him. We are what we are because of the inspiration, guidance and leadership that is given by Padma Shri Sridhar Vembu.
And we are in the making. The rural Tamil Nadu, rural India is in the making for greater things thanks to a selfless dedication of நம்ம கலசலிங்கம் யூனிவர்சிட்டியோட சான்சலர் ஐயா. திரும்பவும் வணக்கம், வாழ்த்துக்கள். And there is a particular reason why we wanted you here, sir. Milky Mist, Mr. Satish அவர்கள். தொழில் செய்வதற்கு கடன் தேவையில்லை. நம்ம பொதுவாக இங்கே தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம். எஸ்பெஷலி சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணனா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, முதல்ல ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்டிடுறாங்க. ரொம்ப ஃபேன்சியாக கண்ணாடியெல்லாம் போட்டு அழகாக ஒரு பில்டிங் கட்டிட்டு இங்கே ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஐடி பார்க் வருது சார்னு சொல்கிறாங்க. உள்ளே யார் என்ஜினியர்னு தெரியாது, யார் கஸ்டமர்னு தெரியாது, என்ன ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறீங்க தெரியாது. ஆனால் கட்டடம் மட்டும் உருவாகிருச்சு. இதுதான் நம்மளோட அப்ரோச்சாக இருக்குது. பணம் இருந்தால் தான் தொழில் செய்ய முடியும் என்கிற ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் இங்கே இருக்கிறது. தொழில் செய்வதற்கு பணம் தேவையில்லை. What is the unmet need? What is the real customer problem that you are going to solve? அங்கே தீர்க்கப்படாத பிஸ்னஸ் பிரச்சனை என்ன இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அதற்கான ஒரு புரோட்டோடைப் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணும்போது பணம் எங்கிருந்துனாலும் வரும். நான் ஏற்கனவே பேசிய கூகுள், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், நம்மளுக்கு பரிச்சயமான இன்னைக்கு அத்தனை $1 trillion கம்பெனிஸும் ஆரம்பித்தது ஒரு கார் ஷெட்டில் தான். வெறும் கார் ஷெட்டில். அவங்க பெரிய பெரிய பில்டிங்கை தேடி போகலை. ஆக அந்த விதத்தில் வெறும் 3 லட்சம் ரூபாயை வைத்து இன்றைக்கு 2000 கோடி பிஸ்னஸை போய் செய்து கொண்டிருக்கும் திரு சதீஷ் அவர்களை குறிப்பாக இங்கே வர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டோம். கிராமப்புறத்தில் ஈரோட்டில் எங்கேயோ சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜி வச்சு பணம் சம்பாதிக்கல. ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராடக்ட், மில்க் பேஸ்ட் ப்ராடக்டை வச்சு ஒரு பிஸ்னஸை பில்ட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஆஃப் ஷியர் டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் கன்விக்ஷன் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க். அது மூலமாக ஒருத்தர் எழுந்து வர முடியும். நமக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறாருனால சதீஷ் இங்கே வர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டோம். Solving social evils. There are a lot of examples. Estonia country நம்ம எடுத்துக்கலாம். They have a e-residency program that allows to entrepreneurs to live across the world. They're giving the flexibility and enabling people to be an entrepreneur. The countries like Portugal, alcohol rehabilitation, they are leading, they are the pioneers in the world, I would say. And there are amazing programs that is happening in countries like Brazil. We, the new generation, want to learn from everything that is happening across the world. And we are determined to bring that here. தொழில்நுட்பம், இட்ஸ் a double-edged sword. நம்மளுக்கு உதவியும் பண்ணலாம், நம்மளை எந்த விதத்திலும் கூட்டு போகலாம். ஒரு ஃபோனை வச்சு யூ கேன் பி மேக்கிங் மணி. ஒரு ஃபோனை வச்சு நம்ம நாள் ஃபுல்லாக யூடியூப்பில் வீடியோவும் ரீல்ஸும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம். சாய்ஸ் இஸ் அவர்ஸ். 3.8 ட்ரில்லியன்லேருந்து 5 ட்ரில்லியன் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் அரசாங்கத்திடம் இல்லை, நம் ஒவ்வொருத்தரிடம் இருக்கிறது. 50 பில்லியனாக எடுத்து போக வேண்டிய கடமை நம் ஒவ்வொருத்தரிடம் இருக்கிறது. இங்கே ஒரே ஒரு உறுதிமொழியை மட்டும் இங்கே அரங்கத்தில் இருக்கும் அத்தனை பேரும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று வேண்டுகோளை வைக்கிறேன். ஒரு முறையாவது முயற்சிப்போம். நாம் வேலை கேட்பவர்களாக இருக்கக்கூடாது, வேலை கொடுப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஆக என்னோடு சேர்ந்து நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறேன். We will be the job maker, not the job seekers. Wonderful. Thank you so much for the opportunity. And இதோடு இன்றைக்கு முடிந்து விடவில்லை. நிறைய ஸ்டால்ஸ் இருக்குது, அதை போய் பாருங்கள். பியூட்டிஃபுல் லைனப் ஆஃப் டெக்னிக்கல் பேனல்ஸ் ஹேப்பனிங் இன்னொரு ஹாலில். There are experts from industry and academia giving great lectures on IoT, HPC, AI, quantum computing, ADAS, இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிலாம் இன்றைக்கி எங்கள் பேனல்ஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ மேக் எ பாயிண்ட் தட்
you be at least sit in one of the panels of your choice and listen to what the industry experts have to say. Make the most out of it, folks. இவ்வளோ நேரம் நான் சுருக்கமாக முடிக்கிறேன்னு சொன்னேன். என்கிட்ட மைக்கு கொடுத்தா பொதுவாக போய்கிட்டே இருக்குது போல், மன்னிக்கணும். இங்கே வந்திருந்த அனைவருக்கும், இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும், எங்களோட சேர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஆயிரக்கணக்கான மணிகளை இங்கே கல்லூரி நிர்வாகம் செலவு செய்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். ஜெயகன். Thank you, Anandan sir, for that wonderful address. Again, some key anecdotes and takeaways. A very powerful point, again a piece of statistic, right? Piece of statistic says that India in 2014 had 350 startups. Today, I had one of my friends, Mr. Mukund from the Startup India Seed Fund, saying, India has 1,17,000 startups today. Two years back, we had reached about 82,000. So we are talking about a system where we are encouraging entrepreneurship through innovation. And the very, very key takeaway is, we should not be job seekers. We should become job creators. In a powerful messaging. Today, while India stands from 5th, it has become 3rd today in the Global Innovation Index with the highest number of startups. You can clap for that. It is your achievement. But as we say we have achieved this, it is important for us to understand why job creation is important. While we are 3 on the number of startups, we are number 1 as the most populated country in the world. Someone said 1.4 billion, right? 1.4 billion population, and it is great news for us to be happy, because the next 35 years is going to be our golden period. As many stalwarts here would already know, this golden period is a period where more than 60% of the population is going to be potential working population. It is actually 65% of the population is potential working population, which means 35% of the population is going to be dependent population. Then why is it good news? Because for 65% of the population, we are likely to realize a revenue potential or an earning potential, which means if we are able to channelize their energies and effort, they are going to contribute to their economy and the economy of the country. And the good news is, a lot of other countries with whom we are competing today, our golden period extends theirs. I don't want to name the countries. So therefore, the solution to this of how do I ensure that everyone is able to have an earning potential does not come merely by job creation by public companies or by private companies. Because the opportunities are so enormous, it is up to us to go out there, seek the opportunity, innovate on process or product, and become an entrepreneur. Because on an average, I'm told today, every startup is able to create employment for 11 people. So we have a choice. We are at a crossroad today. And very beautifully said Anandan sir, we are at a crossroad today, and the pledge was such a wonderful pledge. We are at a crossroad today where our pledge, we take the pledge to say that I can be a job seeker or a job creator. It is my choice. And by choice, I choose to be a job creator. And in doing so, I will not only take care of what my revenue potential is, I will ensure I create employment for 11 other people.
creating employment for 11 other people, creating revenue for other people. When we say creating for other people, what better than to have a wonderful illuminary in our midst, Mr. Sridhar Vembu, Padma Shri. Several thousands in his multi-billion-dollar corporation, Zoho, and mentor to several hundreds. So we are very, very happy to have you in our midst, Sridhar sir. And before we move on to a small, if I were to say in words, it will not be sufficient. Sir, if you can take your seat, sir. If I say in words, it will not be sufficient. So what we will do is, we will have a small audio-video presentation, audio-AV presentation on Sridhar sir, so that we do full justice to this illuminary who's in our midst today. Over to the AV team, please. It's with great pleasure and honor that we gather here to welcome our visionary leader, Mr. Padma Shri Sridhar Vembu, the CEO of Zoho Corporation. His journey is not just about business acumen, but also a social impact and unwavering commitment to innovation. He earned his bachelor's degree in electrical engineering from the Indian Institute of Technology, Madras. Later, he pursued his MS and PhD degrees from Princeton University in New Jersey. Sridhar Vembu began his professional journey as a wireless engineer at Qualcomm in San Diego, California. In 1996, Sridhar Vembu, along with two of his friends, started a software development house for network equipment providers called AdventNet. In 2009, the company was rebranded as Zoho Corporation, emphasizing its commitment to providing SaaS as a solution, particularly in the realm of CRM services. Sridhar Vembu's leadership philosophy is refreshing and effective. He credits Zoho's success to teamwork and shared values rather than individual brilliance. Sridhar Vembu plays the long game, focusing on technology, people and customer value. Zoho actively contributes to smaller communities and societal well-being. Zoho's profitability since inception showcases Sridhar Vembu's commitments to bootstrapping. Sridhar's entire life story inspires from being an ordinary employee to becoming one of the India's most successful social entrepreneurs. In a world hungry for genuine leadership and real progress, Sridhar Vembu shines as a prime example of what happens when passion, purpose and values align just right. Sridhar Vembu taking software and product development functions from urban to rural villages is very significant. His company Zoho especially established its offices in Mattalamparai, Tenkasi district, Tamil Nadu, in suburban Renigunda, Andhra Pradesh. He moved from Bay Area to Mattalamparai at his time. He sets up Zoho schools to provide vocational software development education into rural students as an alternative to formal university education. A statement from the company says that 15 to 20% of its engineers has no college degree but have a vocational education from Zoho schools. In 2020, he announced a rural school startup focused on free primary education. Sridhar Vembu was awarded as the 2019 Ernst & Young Entrepreneur Award in India. He was also the recipient of Padma Shri, the India's fourth largest civilian award in 2021. He has been selected as CNN News 18 Indian of the Year 2022. He was also appointed to the National Security Advisory Board NSAB of India in 2021. Zoho serves across countries with a portfolio of products that empowers customers. But it's not just about business, it's about improving the communities where they live. Mr. Sridhar Vembu's legacy inspires us to think beyond profit margins to create, innovate and uplift. So,
Without further wait, let's welcome Mr. Sridhar Vembu, a visionary leader, a true craftsman to this gathering. May his wisdom, passion continue to shape the society, future of technology and humanity. Thank you, Mr. Sridhar Vembu, for gracing us with your presence. It's with great pleasure. Thank you so much, Sridhar sir, for being in our midst today and being there to address the students. Before we move to your address, we will now announce the list of winners in the hackathon, and I would request Shubhadra ma'am to come and announce the winners, and I would request Sridhar sir to present the awards to the winners along with Sridharan sir. And ma'am, you can also join, please. Well, hackathons are really meant to bring in innovations in the future. And we as startups wanted to bring in this kind of hackathons to enable lots and lots of students to pursue startups, which would be like Milky Mist or like our Sridhar Vembu sir, who is now an icon. So we have actually enabled close to 300 to 400 students who had participated in teams. And our heart goes out to the children who have participated from the various schools, but unfortunately they are not there. So I would request all of you to put up their hands for the children who have scored. Probably around 5 places they have scored. So I would like to honor Sri Hariharan from Ramana Academy, Senior Secondary CBSE School. Please put up an applause for them. Then Kavinesh from Ramko Vidyalaya, RR Nagar, Virudhunagar. Then Pon Gopika from Ramana Academy Senior Secondary School. AM Sri Nivash from again Chinmaya Vidyalaya PAC Ramasamy Raja Matriculation Higher Secondary School Rajapalayam. The next would be Jashmita from Sri Ramana Academy Senior Secondary School. So these are the winners from the school category. Now we would love to honor the prize winners from the colleges. So going up from the list, so the 6th position is taken by team ACIC 59 headed by Karthik Kumar, which talks about diabetes prediction using ML model from the Anna University Regional Campus. Please put up your hands. Okay, yeah. Thank you. So the next one would be the team ACIC 77 from R. Suryamurthy and Shivabalan, which interestingly talks about smart newspaper reading system for the visually impaired individuals from AAA College of Engineering and Technology, Shivagasi. Next, I would like to call upon Kritika Shri, Rabatulya Bashriya, Haripriya Yuvadarani, Yuva Radanya from HLE Health Improvement Therapeutic Jelly, which talks about the therapeutic jelly, and they are from Congo Engineering College, Perundurai, Erode. Please, a good round of applause. They deserve it. The next most important topic held across and addressed by the student community is about the AI path-hole deduction, which is again won by Team 84, represented by Narasimha, Karmida Akshay, Varshit Kanikapati and Anampali Swagat from the Kalasalingam University. Thank you. The most important aspect of agriculture, which really needs the support of all the oncoming generation, is
the aspect of AI usage in seed genetic purity determination done by Yogabala, Saravana Kumar and Nandini Priya, again from Kalasalingam University. So the next place goes to PSR Engineering College, which the hosts have really taken up the pleasure to make sure that they are being honored on the aspect of AI-driven road health assessment. And it's a real-time monitoring and mapping system for efficient infrastructure maintenance. It's done by Sudha S.A. and Narayani M. Sudha S.A. and Narayani M. Please, they are the title winners, the first place. A big round of applause for them. Thank you, guests. And thank you, students, for all the support. And we were happy that we were able to touch base with not less than 400 students who are the future innovators. Thank you. Thank you, Sridevi ma'am. One small request for a group photo from all the students. Please come. You can just kneel down here quickly. Pinnadi vandrunga. Okay, done. Sir, you can sit, sir. Ava pinnadi vandrunga. They'll be visible. Illa, ninga ukkarlam, sir. Ava unga pinnadi va. Can you just move on? Are all visible? One moment. Thank you all so much. Now over to the most awaited part of today's morning session. Address by Sridhar Vembu sir. So over to you, sir, for the address. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம் சொல்லணும், அதுக்குள்ள மதிய வணக்கம் ஆயிடுச்சு. இப்போ தமிழ்லேயே பேசலாமா எல்லாருக்கும்? இப்போ நம்ம இந்த சோஷியல் ஈவில் த்ரூ டெக்னாலஜி அப்படின்றோம். முதல்ல டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் எதற்கு, அதுக்கு வருவோம். முதல்ல ஒய் டெக்னாலஜி. நம்ம குரலில் உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார், மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் அப்படின்னு. த ஃபார்மர்ஸ் தான் ப்ராஸ்பர், மற்றவங்கெல்லாம் தே ஃபாலோ த ஃபார்மர் அப்படின்னு 2000 வருஷம் முன்னாடி சொல்லியிருக்கு. இன்றைக்கி ஆக்சுவலி அதை நம்ம மாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம். இன்றைக்கி ஆக்சுவலி டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியில் தான் ப்ராஸ்பரிட்டி இருக்குது. இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அதில் தான் ப்ராஸ்பரிட்டி இருக்குது. அது இன்றைக்கி என்ன செய்யலாம்னா, டெக் செய்து வாழ்வாரே வாழ்வார், மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர், அப்படி தான் இருக்கும் அன்றைக்கி நிலைமை. இது ஆனால் அதனால அப்போது ரூரல் ஏரியாஸ்லாம் டிக்ளைன் தானா அப்படின்ற கேள்வி வரும். அப்போ கிராமங்களுக்கெல்லாம் வேறு எதிர்காலமே இல்லையா அப்படின்னு. அதனால தான் அந்த எதிர்காலம் இல்லை அப்படின்ற நிலைமையில்தான் தான் சோஷியல் ஈவில்ஸ் வருது. பொருளாதாரம் சீரழியுது. அதனால சமூக சில இந்த ஈவில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அதெல்லாம் வருது. நான் எப்படி ஆல்கஹால் கூட எப்படி பார்க்குறேன்னா, எக்கோ இருக்கு. எக்கோவா? அங்கே பேசிட்டுமா? பின்னாடியா? சார் அங்கேயே போய்டு. ஓகே. ஸோ சோஷியல் ஈவில் அது காரணமும் நம்ம
பொருளாதார நலிவு, கிராமங்கள் நலிவடைஞ்சிருச்சு. இதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து கிராமங்களையும் அந்த தொழில்நுட்பத்தை எடுத்துகிட்டு போகணும். தொழில்நுட்பத்தை எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா நம்ம தொழில்நுட்பம் வாங்கணும்னு சொல்லலை. போய் நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கிறது, எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வாங்கிறது, இதெல்லாம் தொழில்நுட்பம் வரல கிராமத்துக்கு. நம்ம போய் குபோட்டா பிளான்டர் மெஷின் வாங்கிறது, மாடர்ன் ரைஸ் மில் வித் ஸ்விஸ் டெக்னாலஜி வைக்கிறது, ஸ்விஸ் டெக்னாலஜி அது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் தொழில்நுட்பம் கிடையாது. அதெல்லாம் தொழில்நுட்பம் நம்ம வாங்குகிறோம், அவ்வளோதான். நம்மளால் அந்த தொழில்நுட்பம் செய்ய முடியுமா, நம்மளால் மற்ற நாட்டுக்கு விற்க முடியுமா, அதையும் கேட்கணும் நம்ம. இது ரொம்ப முக்கியம், இது புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து இன்றைக்கி எல்லா டெக்னாலஜியும் எங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா நாங்கள் எல்லா டெக்னாலஜியும் வாங்கி வச்சுருக்கோன்னு அர்த்தம். அதில் எனக்கு ஒன்றும் பெருமையே கிடையாது. ஜோஹோவில் வந்து நிறுவனத்தில் நாங்கள் எல்லாருக்கும் ஆப்பிள் லேப்டாப் கொடுக்குறோம், ஐஃபோன் கொடுக்குறோம், அதில் ஒன்றும் பெருமை கிடையாது. காசு கொடுத்தா வாங்க போகிறோம், அவ்வளோதான். அதில் என்ன பெரிய விஷயம் இருக்குது? நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அது முக்கியம். நான் ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி ஜோஹோ இன்ஜினியர்ஸ் இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு 200 இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க, 250. அவங்கள வச்சு நான் அப்போ பேசும்போது சொன்னேன், நம்ம எதிர்காலத்துக்கு இப்போ ஒரு சாய்ஸ் இருக்குது. நம்மளாம் வந்து ஸ்பெக்டேட்டராக இருக்க போகிறோமா, பிளேயராக இருக்க போகிறோமா இந்த பிஸ்னஸில்? எல்லாருக்கும் ஜோராக கைத்திட்டு இருப்போமா, இல்லை நம்மளே களத்தில் இறங்கி ஆட போகிறோமா? இந்த கேள்வி தான் நான் கேட்டேன் இன்ஜினியர்ஸ்ட்டை. இங்கே ஒரு ஆக்சுவல் பிளேயர் இருக்காங்க, அவங்க டீம் கேப்டன் ஆனாங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம நாட்டில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நம்ம வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு, ஆப்பிள், கூகுள் எல்லாருக்கும் ஜோராக கைத்தட்டுற வேலையை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம. இன்னும் அதை மாற்றணும்னா எல்லாம் இளைஞர்கள் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. தொழில்நுட்பங்கள் இன்ஜினியர் கையில் தான் இருக்குது. ஜோராக கைத்தட்டுறதுலேருந்து அடுத்து நம்மளே பிளேயர் ஆகணும், அப்படின்னு நம்மளே பார்ட்டிசிபெண்ட் ஆகணும், அதுதான் முக்கியம். அது மட்டும் இல்லை, இந்தியாவுக்குள்ளேயே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. எல்லா ஜாபும் பெங்களூரில் தான் இருக்கும், சென்னையில் தான் இருக்கும் அப்படின்னா தென்காசிக்கு என்ன நிலவரம், தஞ்சாவூரில் என்ன நிலைமை, ராமநாதபுரத்தில் என்ன நிலைமை, இந்த கேள்வியும் வருது. இப்போ இங்கேருந்து அங்கே போனால் தான் வேலை அப்படின்னு. ஒரு நல்ல காலேஜ் இருந்தாலும் என்ன ஆகுதுன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு பெங்களூர் இல்லை சென்னை இல்லை சிங்கப்பூர் இல்லை துபாய் போக வேண்டிய கட்டாயம், இல்லை சிலிக்கன் வேலி இல்லை ஜெர்மனி அந்த மாதிரி போக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு யூனிவர்சிட்டி அப்படின்றது ஒரு வேக்யூம் கிளீனர் மாதிரி ஆகிடுது. டேலண்ட்டை சக் பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் கொடுக்குறோம். இதுவும் நடக்குது இப்போ. அதுவும் வந்து நம்ம கிராம நலிவுக்கு அதுவும் ஒரு காரணமாகிடுது. ஏன்னா இருக்கிற டேலண்ட், டாப் சாயில்னு சொல்லுவோம், இதில் டாப் சாயில் லேயர் அப்படின்னு. அந்த டேலண்ட் வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுனால, வெளியூருக்கு போகிறதுனால இங்கே இருக்கிற டேலண்ட்டுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போகுது மீதி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம். அதுவும் ஒரு காரணம் நலிவுக்கு. அப்போ இந்த சோஷியல் ஈவில் இதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன், டெக்னாலஜி வேணும். டெக்னாலஜி வேணும்னா டெக்னாலஜி இம்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்ல, டெக்னாலஜி நம்மளே செய்ய கற்றுக்கணும். ஸ்பெக்டேட்டர் இல்லை, பிளேயராக இருக்கணும். முதல்ல ரூரல் ஏரியாஸ், கிராமங்களும் டெக்னாலஜி ப்ரொடக்ஷன் கிரியேஷனில் இருக்கணும். இப்போ இங்கே எவ்வளோ பெரிய காலேஜ் வைக்க முடியுது, இங்கே லேப்ஸ்லாம் இருக்குது, இப்போ நல்ல ஃபேக்கல்ட்டிலாம் இருக்காங்க. இப்போ இங்கேயே வந்து எப்படி ஈவி டெக்னாலஜி செய்ய முடியும், மெட்டலர்ஜி செய்ய முடியும், ட்ரோன் செய்ய முடியும், ஏஐ செய்ய முடியும், அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு முழு ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் இங்கே உருவாகணும். இங்கே மட்டும் இல்லை, தென்காசி சைடில், திருநெல்வேலியில், ராமநாதபுரத்தில், தூத்துக்குடியில், தஞ்சாவூரில் இது இருந்தால் தான் காம்ப்ரிஹென்சிவ் டெவலப்மெண்ட் சொல்ல முடியும். அப்புறம் இந்த சோஷியல் ஈவில், இதுக்கு இன்னொன்று சொல்கிறேன். சோஷியல் ஈவில் போகணும்னா நமக்கு பொருள் சமுதாய ரீதியாக லீடர்ஷிப் வேணும், ஆளுமை வேணும். கிராம அளவில் வேணும், மாவட்ட அளவில் வேணும், அப்புறம்தான் மாநில அளவு, தேச அளவு. இன்றைக்கி ஒரு பிரச்சனை சொல்கிறேன் நம்ம நாட்டில். இப்போ தென்காசி மாவட்டத்துக்கு மக்கள் தொகை 14 லட்சம். 14 லட்சம் பேருங்கிறது எஸ்டோனியா அப்படிங்கிற நாட்டோட மக்கள் தொகை. எஸ்டோனியா நாடும் தென்காசியும் ஒரே மக்கள் தொகை 14 லட்சம். ஆனால் தென்காசிக்கு வந்து 4 வருஷத்தில் 6 கலெக்டர் மாறி இருக்காங்க. 4 வருஷத்தில் 6 கலெக்டர். இப்போ இங்கே லீடர்ஷிப்பே இருக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் இன்றைக்கி. அதாவது ஆளுமை அப்படின்னு ஒன்று இல்லாத அளவுக்குலாம் இருக்கும். இப்போ 4 வருஷத்தில் 6 கலெக்டர் மாற்றிட்டே இருந்தால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது.
இப்போ நான் சாஃப்ட்வேரில் இருக்க எனக்கு ஒன்று தெரியும், ஒரு ப்ராடக்ட் இன்றைக்கி ஜோ டேபிள்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ப்ராடக்ட் கூட 5 வருஷம் 7 வருஷம் ஆகும் நல்ல நிலைமைக்கு வரத்துக்கு. நாங்கள் அதிலே ஒரு 3-4 வருஷம் ஒர்க் பண்ணி தான் இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். உள்ளுக்குள்ளேயே 2-3 வருஷம் போட்டு அப்புறம் தான் வச்சிருக்கு. ஒரு சாதாரண ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் செய்கிறதுக்கே 3-4-5 வருஷம் தேவைப்படுது. ஒரு மாவட்டத்தை நல்லா டெவலப் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் 5 வருஷம் 10 வருஷம் தேவை. அவங்களுக்கு 6 மாதத்துக்கு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் எப்படி முடியும்? முடியாது. அதான் நடக்க மாட்டேங்குது. நான் இதெல்லாம் பற்றி நான் பேசும்போது சொல்லுவேன், ஒரு மாவட்ட ரீதியாக டெவலப்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு. அப்போ தான் ஒரு மாவட்டத்திலையும் தொழில்நுட்பங்கள் வரும், வளர்ச்சி வரும். இப்போ நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், நம்ம மோடி அவர்களோட திட்டம் 1 district 1 product அப்படின்னு வந்திருக்கு. 1 district 1 product. இது மிக முக்கியம். ஏன்னா அந்த மாவட்ட அளவில் வேணும் நமக்கு 1 district 1 product அப்படின்றது. நான் அதை எப்படி சொல்லுவேன்னா, 1 district ஒரு டெக்னாலஜி கேப்பபிலிட்டி அப்படின்வேன். ஒரு மாவட்டம் ட்ரோனில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணோம், இன்னொரு மாவட்டம் மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணோம், இன்னொரு மாவட்டம் ஏஐயில் இருக்கும், அந்த மாதிரி வேணும் நமக்கு. இன்னொரு மாவட்டம் மெட்டல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், ஆல் மேனர் ஆஃப் மெட்டலர்ஜி, இந்த மாதிரி வேணும் நமக்கு. இதுதான் நான் சொல்லுவது மாவட்ட ரீதியான டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு, டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரிவன் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இப்போ இது எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. தொழில் முனைவோர், ஆண்டர்பனர் தான் இதுக்கு கிரிட்டிக்கல். இப்போ ஆண்டர்பனர் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, உங்கள் வயசில் இருக்கும்போது நான் ஆண்டர்பனர் ஆவேன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. உங்களுக்கெல்லாம் 20 வயசு 21 வயசு 22 வயசு அந்த ஏஜ் இருக்கும், 19 அந்த ஏஜ் இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ 19லேருந்து 22 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஏஜில் நான் இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்ற வேர்டும் கிடையாது. பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனாலே ஒரு அப்போ சோஷலிஸ்ட் இதில் இருந்தோம். பிஸ்னஸ்னாலே என்னவோ ஒரு தப்பு பண்ணுறதுக்கு தான் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நினைக்கிற தருணம். அப்போ அந்த மாதிரியே ஒரு 40 வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணோம் சோஷலிசம் அப்படின்னு ஒரு கார்பேஜுக்கு போய். கார்பேஜ் அது, ஏன்னா அது வேலையே செய்ய முடியாதது. சோஷலிஸ்ட் கண்ட்ரி எல்லாமே படுத்துது, சோவியத் யூனியன்லேருந்து நார்த் கொரியா வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர். ஆனால் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் 40 வருஷம் 45 வருஷம். நான் ஐஐடியில் படிக்கும் போதே எனக்கு அது புரிஞ்சுது, இந்த சோஷலிஸ்ட்டை ஒழிச்சு கட்டினா தான் இந்தியா உருப்படும் அப்படின்னு. ஏன்னா ப்ரைவேட் பிஸ்னஸ் இல்லைன்னா உருப்படாது அப்படின்னு. இந்த ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி ப்ரைவேட் பிஸ்னஸ்லாம் வந்தப்புறம் தான் நம்ம டெவலப்மெண்ட்டே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்தியாவில். எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் ப்ரைவேட் செக்டர் வந்தப்புறம் தான். இது அப்போ தெரியும். ஆனால் நான் பிஸ்னஸ் மேன் ஆவேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கல. ஏன்னு நினைக்கிறேன், நான் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு ப்ரொஃபஸர் ஆவேன் அப்படின்னு தான் நினச்சேன். ஸோ அதுக்கு தான் பிஹெச்டி எதுக்கு வாங்குறோன்னா நம்ம ப்ரொஃபஸர் ஆகும் அப்படின்னு வாங்குகிறோம். ஆனால் எனக்கு உள்ள ஒரு இது இருக்கும், நம்ம நாட்டை எப்படி டெவலப் பண்ணுவோம். அப்போது பிஸ்னஸ் ப்ரைவேட் செக்டார் தேவைன்னு தெரியுது. சரி, நம்ம இந்த மாதிரி இவ்வளவு நாலேஜெல்லாம் நம்மளும் களத்தில் இறங்கணும் அப்படின்னு. ஸோ பிஸ்னஸை நான் படிப்படியாக கற்றுனது. பிஸ்னஸ் தெரியாது, ஒன்றுமே தெரியாது. அது இப்போவாது உங்களுக்கு இன்டர்நெட் இருக்குது, போய் ஹவு டு கிரியேட் அ ஸ்டார்ட் அப், ஹவு டு செல், ஹவு டு மார்க்கெட் எல்லாம் இருக்கும். அப்போ நீங்கள் புக்கு வாங்கி படித்தா தான். ஏதோ லைப்ரரிக்கு போனால் அந்த புக்கு இருக்குன்னே உங்களுக்கு தெரியாது, சர்ச் இன்ஜின் கிடையாது, தேவைச்சுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு புக் இருக்குன்னே தெரியாது அந்த நிலைமை. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் என்ன பண்ணேன், ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் திங்கிங், நம்மளை மாதிரி இருந்த நாடு எப்படி டெவலப் ஆனாங்க. அப்போ எனக்கு முக்கியமான நாடு நான் கண்டுபிடிச்சது ஜப்பான். ஜப்பான் வாஸ் அ புவர் கண்ட்ரி, அது எப்படி ரிச் கண்ட்ரி ஆச்சு. அதுக்கான புத்தகங்கள் வாங்கி நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன். ஹாண்டா மோட்டார் எப்படி வந்தாங்க, சோனி எப்படி வந்தாங்க, பேனசானிக் எப்படி வந்தாங்க, இந்த மாதிரி பல கம்பெனிகள் பற்றி. அதுதான் எனக்கு பிஸ்னஸ் ட்ரைனிங் ஃபஸ்ட்டு. ஹாண்டா எப்படி வந்தாங்க, சோனி எப்படி வந்தாங்க. ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங். நான் ஹோண்டாவை பார்த்தது கிடையாது, ஜப்பானுக்கு அப்போல்லாம் போனதே கிடையாது. நான் சொல்கிறது 1991 92 எல்லாம். முதல் முறையாக ஜப்பான் போனதே 97 இந்த கம்பெனிலாம் ஆரம்பிச்சப்புறம். ஸோ இந்த மாதிரி கற்றுக்க முடியும் இன்றைக்கி. இன்டர்நெட் மூலமாகவே, புக்கு மூலமாகவே நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க முடியும். இது எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு, இது எப்படி சுவிட்சர்லாண்டில் என்ன செய்வாங்க. இன்றைக்கி இருக்கிற இன்டர்நெட் வச்சுட்டு உங்களால் இந்த சுவிஸ் கம்பெனி இந்த தொழில்நுட்பம் வச்சுருக்காங்க, அதை நம்ம எப்படி செய்யலாம் முழுக்க முழுக்க கற்றுக்க முடியும் உங்களால். இன்றைக்கி முழுக்க ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்க்குறது, அங்கே அவங்க வெப்சைட்டு பார்க்குறது, அவங்களோட ப்ரோஷரை டவுன்லோட் பண்ணுறது. இன்னமும் இதை செஞ்சிட்ருக்கேன். 2 நாள் முன்னாடி பிளேனில் போகும்போது பவர் சிப் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது தாய்வானில். பவர் சிப் இஸ் அ ஃபேப் கம்பெனி, இந்த செமிகண்டக்டர் சிப்பெல்லாம் பண்ணுறது. டாட்டா அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் போட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்தியாவில் நீங்கள் நியூஸ் படிச்சிருப்பீங்க,
இந்தியாவில் முதல் ஃபேப் டாட்டா வந்து பவர் சிப்போட பார்ட்னர்ஷிப் போட போகிறாங்க. இதுவும் நம்ம மோடி அவர்களோட இனிஷியேட்டிவ்னால வந்தது. இது முதல் ஃபேப் இந்தியாவிலேயே வரப்போகுது. இந்த ஃபேப் நான் பவர் சிப் என்ன செய்கிறாங்க, பவர் சிப்போட தொழில்நுட்பம் என்ன, அவங்களோட ரிப்போர்ட் முழுக்க டவுன்லோட் பண்ணி பிளேனில் இதான் படிச்சுட்டே போனேன். நான் ரியாத் போகும்போது, சவுதி போகும்போது முழுக்க இதுதான் என்னோட ரீடிங். இந்த மாதிரி ஆன்லைன் மெட்டீரியல் இருக்கிறதுனால உங்களால் இன்றைக்கி பல விஷயங்கள், இதனால தான் நான் வந்து பல தொழில்நுட்பங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். சிப் டெக்னாலஜி எப்படி இருக்குது, மெட்டலர்ஜியில் யார் லீடர், ட்ரோனில் யார் லீடர், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள். ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு இப்போ நான் ஒரு இது கொடுக்குறேன். இப்போது நான் என் ஸ்கூல்ஸ்க்கு சொல்கிறதே, ஸ்கூலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு முதல்ல தன்னம்பிக்கை வேணும், செய்ய முடியும் நம்பிக்கை வேணும், தன்னம்பிக்கை. அடுத்தது வேணும் தன்னார்வம் வேணும். தன்னார்வம்னா நான் போய் இப்போவும் வந்து பவர் சிப்பை பற்றி ஏன் கற்றுக்கிறேன், பவர் சிப் என் பிஸ்னஸே கிடையாது. நான் செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போ இன்னும் நுழையும் போது என்றைக்காவது இதெல்லாம் கற்று வச்சுக்கிறது நல்லது அப்படின்னு பிளேனில் டைம் இருக்குது அப்படின்னு படிச்சுன்னு போகிறேன். அதுதான் பவர் சிப், அதுக்கு தான் படித்தேன். அதுதான் தன்னார்வம் வேணும் உங்களுக்கு, தன்னொழுக்கம் வேணும். தன்னொழுக்கம்னா செல்ஃப் டிசிப்ளின் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஒரு என்னோடய பர்சனல் ஹேபிட் சொல்கிறேன். நைட்டு சீக்கிரமாக தூங்கிடுவேன், சீக்கிரமாக எழுந்துப்பேன். ஒரு 4 மணிக்கு ஒரு 2-3 மணி நேரம் நல்ல டீப் ஒர்க்காக இருக்கும், டீப் திங்கிங் ஒர்க் அப்படி இருக்கும். அப்புறம் தான் ஈவெண்ட்ஸ் ஆரம்பிப்பேன். அப்புறம் யோகா பயிற்சி, அவங்க சொன்ன மாதிரி உடல் பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம். ஒரு 40 நிமிஷம் யோகா செய்வேன். டைம் இருந்ததுன்னா ஸ்விம்மிங் போவேன். தண்ணி இருந்ததுன்னா, டைம் இருந்து தண்ணி இருந்ததுன்னா, நம்ம குளத்தில் தண்ணி இருந்ததுன்னா ஸ்விம்மிங், இல்லைன்னா கிணத்துல, இல்லைன்னா வாக்கிங். இந்த மாதிரி இந்த உடற்பயிற்சியெலாம் இருக்கிறதுனால தான் என்னால் இன்னமும் இவ்வளோ வேலை செய்ய முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த வயசில் 25 வயசில் செய்ய முடியும். நீங்கள் பேட் ஹேபிட்ஸ் இருந்ததுன்னா 35-45 வயசில் உங்களால் முடியாது. இன்னும் 50-60 இப்போ நம்ம மோடி அவர்கள் மாதிரி இன்னும் 70 வயசு ரீச் பண்ணியும் இவ்வளோ வேலை செய்ய முடியணும்னா உடல் நலம் மிக முக்கியம். அதை கவனிங்க. அதற்கு அந்த தன்னொழுக்கம் வேணும், தன்னொழுக்கம் வேணும். நான் உங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் அட்வைஸ் கொடுக்க போகிறேன். ஏன்னா இளைஞர்கள் மத்தியில் இது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம இதில் எழுதியிருக்கோம், தமிழ்நாட்டில் நான் வந்து ஒரு பெரிய புரட்சி ஒன்று செய்யணும்னா மதுவை ஒழிக்க வேண்டும், டாஸ்மாகை மூடணும். ஞாபகம். ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஒரு கிராமத்துலேயும் எவ்வளவு அழிவு இருக்குன்னு. எங்கள் கிராமத்துக்கு வந்தீங்கன்னா ஒரு 15% லேடிஸ் வந்து விதவைகள் ஆயிட்டாங்க மதுவினால். அவங்க கணவர்கள் குடித்தே அழிஞ்சார்கள், இறந்தே போனார்கள். சில பேர் குடித்து தற்கொலை செஞ்சுட்டாங்க. அந்த மாதிரி எல்லா கிராமத்துலையும் உங்களுக்கு தெரியும். எந்த கிராமத்துக்கு போனாலும் இதை கேட்காம இருக்க மாட்டீங்க நீங்கள். இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ், இந்த மாதிரி லேடிஸை நீங்கள் மீட் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டீங்க. தமிழ்நாட்டுக்கு இன்றைக்கி ஒரு பெரிய அழிவே மது. இது மது ஒழித்தே ஆக வேண்டும். அதற்கு நம்ம தான் உதாரணமாக இருக்கணும். அதனால் இங்கே இருக்கிற எல்லா இளைஞர்களும் இன்றைக்கி ஒன்று சொல்கிறேன், தயவு செஞ்சு குடிப்பழக்கத்தை நிறுத்துங்கள். குடி வேண்டாம், தேவையில்லை. அதுவும் தன்னொழுக்கம். நான் வந்து இன்னமும் இப்படி வேலை செய்ய முடியறதுன்னா காரணம் வந்து ஹெல்த் நல்லா இருக்கிறதுனால தான். 35 வருஷமாக நான் வந்து இப்போ வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கேன். 30 வருஷம் ஆக போகுது இப்போ ஜோ ஆரம்பிச்சு. அதுக்கு முன்னாடி பிஹெச்டி ஒரு 5 வருஷம், காலேஜ் முடித்து 35 வருஷமாக செய்ய முடியுது. இன்னொரு 20-25 வருஷமாக செய்யணும் அப்படிங்கிறது என்னோட குறிக்கோள். மேபி 30 வருஷம் கிடச்சது தான். ஆனால் அதற்கு ஏன்னா எவ்வளவோ இன்னும் செய்ய வேண்டியிருக்கு. நான் இன்னும் சிப் கம்பெனியே வைக்கலை, இன்னும் ட்ரோன் நமக்கு தெரியாது, எவ்வளவோ மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது. அந்த மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன். இப்படி தான் இன்னும் உலகத்தில் எவ்வளோ செய்ய வேண்டியது இருக்குது. நமக்கு வந்து 800 மாவட்டங்கள் உண்டு இந்தியாவில். நம்ம 1-2 மாவட்டங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம், 800 மாவட்டங்கள் இருக்குது. இப்படி தான் யோசிக்கிறேன் நான். புரியுதா உங்களுக்கு? அந்த எண்ணங்கள் தான் உங்களுக்கு வரணும். இது எப்படி வருதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். முதல்ல உங்களுக்கு இந்த எளிமை இதெல்லாம் ஏன் வருதுன்னா, இது வந்து நம்ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி நம்மளோட இதுக்குள்ளே போகுது. சுயநல வாழ்வு மட்டும் வாழ்ந்தால் அதில் சந்தோஷமே இல்லை. நான் சொல்கிறேன், சுயநல வாழ்வில் நிம்மதியோ சந்தோஷமே இல்லை. அடுத்தவர்கள் நலத்தை கருதினால்தான், அடுத்தவர்கள் மகிழ்ச்சியில் தான் நம் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. In others' happiness lies our own happiness. இது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும். நான் இதெல்லாம் அனுபவித்து சொல்கிறது. அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு 100 பேர் சாப்பாடு போட்டு நல்லா சாப்பிட்டாங்கன்னா எனக்கு சாப்பிட்டா மாதிரி இருக்கும். அது நான் அதனால தான் நிறைய விரதம் இருந்துடுவேன் அதுக்கு சேர்த்து வச்சு. ஏன்னா மற்றவங்க நல்லா சாப்பிடும்போது நமக்கு ஒரு மன திருப்தி கொடுக்கும்.
இதெல்லாம் நான் வந்து வெறும் படித்து கற்றுனதில்லை, உண்மையாகவே செஞ்சு பார்த்து கற்றுனது. சரி, இவ்வளோ சாப்பாடு போடும்போது நல்ல நமக்கு நிம்மதி வருது, அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படும் போது நமக்கு நிம்மதி வருது, அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யும்போது நிம்மதி வருது. இப்போ 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை பார்த்து, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்து எனக்கு மோட்டிவேஷன் வருது. அந்த அந்த அதுதான் வந்து இதுவும் முக்கியம். நம்ம ஆன்மீக சிந்தனையே இவ்வளோ தான் இருக்குது. இதுதான் ஆன்மீகம். ஆன்மீகத்தில் நம்ம காஞ்சி மகாபெரிவர் சொல்லியிருக்காரு, 2 விஷயம்தான் முக்கியமான ஆன்மீகம். நம்ம பயிற்சி வேணும். ஒன்று வந்து ஹியூமிலிட்டி, தன்னடக்கம். இன்னொன்று கண்டென்ட்மெண்ட், போதுமென்ற மனமே ஒன்று செய்யும் மருந்துன்னு சொல்லுவேன். போதுமென்ற மனம் வேணும், தன்னடக்கம் வேணும். எதுக்கு போதுமென்ற மனம் வேணும்? ஏன்னா இன்னைக்கு நான் எத்தனை இட்லி சாப்பிட முடியும் சொல்லுங்கள்? எனக்கு எத்தனை காஃபி குடிக்க முடியும்? எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபில்டர் காஃபி ரொம்ப பிடிக்கும். 50 காஃபி குடிக்க முடியுமா? 100 இட்லி சாப்பிட முடியுமா? ஸோ இதனால தான் கடைசியில் நமக்கு தெரியும், நம்ம எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும், அவங்க எத்தனை 1000 கோடி எத்தனை 15,000 கோடி என்ன சொன்னாலும் நமக்கு இன்றைக்கி 4 இட்லி தான் சாப்பிட முடியும். அப்போது எதுக்காக பணம்? இதற்கு தான் அடுத்தவர்களுக்கு என்ன செய்வோம் அப்படின்னு. ஸோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தொழில் முனைவராய் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகுவீங்கன்னு நம்பிக்கையோடு சொல்கிறேன். இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தொழில் முனைவராய் வெற்றிகரமாக இருக்கும்போது இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ நான் பின்னாடி வரப்போகிறேன். தொழில் முனைவர் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு ரொம்ப நான் சிம்பிள் அப்ரோச் தான் சொல்லுவேன். உங்கள் சுற்றி இருக்கிற எல்லா டெக்னாலஜியும் கவனிங்க. ஆன்லைனில் என்னென்ன டெக்னாலஜி இருக்குதுன்னு கவனிங்க. இதுக்குள்ளே எது நம்ம செய்யலான்னு பாருங்கள். அதுக்குள்ளே எதெல்லாம் வந்து நம்ம நாட்டில், பாரத நாட்டில் இல்லை அப்படின்னு பாருங்கள். யார் இந்த டெக்னாலஜி செய்யலை? ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். இப்போ ரைஸ் மில், மாடர்ன் ரைஸ் மில் சொல்கிறோமே, மாடர்ன் ரைஸ் மில்லுக்கு ஸ்விஸ் டெக்னாலஜி வருது, சுவிட்சர்லாண்ட்லேருந்து வருது. நம்ம கேள்வி கேட்கணும், உடனே அந்த டெக்னாலஜி பார்த்த உடனே ஒரு சுவிட்சர்லாண்ட்லேருந்து நமக்கு ரைஸ் மில் டெக்னாலஜி வருதுன்னா நம்மளால் ஏன் அதை செய்ய முடியாது? இந்த கேள்வி தான் நம்ம இன்ஜினியர்கிட்ட கேட்பேனா, இதை ஏன் செய்ய முடியாது? இப்போ இங்கே இருக்கிற கேமராஸ் இருக்குது, அதில் இருக்கிற சென்சார் இருக்குது, அந்த கேமராக்குள்ளே இந்த எல்இடி லேம்ப் இருக்குது, இந்த எல்இடி லேம்புக்குள்ளே ஒரு சிப் இருக்குது. இந்த தொழில்நுட்பத்தை நம்ம ஏன் செய்ய முடியாது? இப்போ பயோடெக் மெடிசின்றோம், அந்த பயோடெக் மெடிசன் நம்ம செய்ய முடியாது. ட்ரோன் நம்ம வாங்குறதுல பெருமை இல்லை, இந்த ட்ரோன் நம்மளால் ஏன் செய்ய முடியாது? இந்த கேள்விகள் தான் உங்களுக்கு ப்ராடக்டாக உருவாகுது. அதாவது அதில் ஒன்று சொல்லுவேன், இன்னோவேஷன் அப்படின்றதுக்கு முதல் வேர்டு எமுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதாவது மற்றவர்களை பார்த்து முதல்ல கற்றுக்கணும், அப்புறம் நமக்கே புது புது ஐடியாஸ் வரும். பார்த்து கற்றுக்கணும், அப்புறம் தான் புது ஐடியாஸ் வரும். இது மிக முக்கியம். இதுவும் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து சிம்பிள் டிப்ஸ் ஃபார் ஆண்டர்ப்ரனர். அந்த செல்ஃப் டிசிப்ளினோட இதை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, அந்த தன்வார்வத்தோட என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும். இங்கே தான் இந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஒரு வருடமும் ஒரு சின்ன க்ரோத் தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த வருஷம் 15%, அடுத்த வருஷம் 20%, அப்புறம் ஒரு நல்ல வருஷத்தில் 30% அப்படி இருக்கும். பார்த்தா அப்படியே சின்னதாக இருக்கும். அப்புறம் அந்த எக்ஸ்பொனன்ஷியல் அப்படி தான் உங்களுக்கு $1 billion, $5 billion, $10 billion வருது. எப்படி இந்த படிப்படியாக இந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் போகுது, அதான். ஸோ அதுவும் முக்கியம். அதுவும் உங்களுக்கு அந்த லாங் கேம் அப்படின்வாங்க. இப்போ 27 வருடம் பிஸ்னஸில் இருந்ததுனால தான் இவ்வளோ செய்ய முடியாது. 28 வருடம் இப்போ ஆகுது. அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய ஆரம்பிச்சது. இன்னொரு 20-25 வருஷம் முடிஞ்சதுன்னா இது மாதிரி 10 மடங்கு, 50 மடங்கு, 100 மடங்கு ஆகிடும். இதே மாதிரி இருந்ததுன்னா அது நமக்கு தேவை. இந்தியாவுக்கு இந்த மாதிரி கம்பெனிகள் தேவை. ஏன் தேவைன்னா, இன்றைக்கி ஜோஹோ $1 billion சொல்கிறோம், மைக்ரோசாஃப்ட் 200 பில்லியனில் இருக்கான், ஆப்பிள் 250 பில்லியனில் இருக்கான், கூகுள் 250 மில்லியனில் இருக்காங்க. ஸோ அப்போது நம்ம இப்போ தான் 1 பில்லியனில் இருக்கோம், 1.2 பில்லியனில் இருக்கோம். ஸோ இன்னும் 100 மடங்கு க்ரோத் இருக்குது, 100 மடங்கு. இதை எப்படி செய்கிறது? இதுவும் இதே மாதிரி தான் யோசிச்சுட்ருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். அப்புறம் உங்களுக்கு இப்போ எனக்கு நானே பேசிட்டு இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்காது. அதனால் இப்போ வந்து நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும், நான் அதுக்கு பதில் சொல்ல போகிறேன். அண்ட் இங்கேயே Q&A கேட்க சொல்லியிருக்கேன் உங்களை. நீங்கள் கேளுங்க. You have ready with questions? Yeah, students too. Yeah. மைக் கொடுங்க, அங்கே நம்ம கேட்கலாம். இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் ஆக்கிடுவோம் அப்போ. ஏன்னா நாளே பேசியிருந்தா தூக்கம் வந்துடும், உங்களுக்கு போர் அடிக்கும். ஸோ நீங்கள் தான் கேட்கணும்.
ஹலோ, அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் சுப்பிரமணியன். நான் ஒரு கிராமத்துலேருந்து வர்றேன். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கும் ராஜபாளையத்துக்கு இடையில் பிள்ளையார்குளம் கிராமம். நாங்கள் வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்துலேருந்து என்னோட முன்னோர்கள் வந்து கர்ணம் பரம்பரை கணக்கு பிள்ளை. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனாக டெக்ஸ்டைல் ராஜபாளையம் எல்லாம் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரினால் அன்னப்பிரஜா ஸ்கூலில் படித்தேன். டெக்ஸ்டைல் பேக்ரவுண்டு டிப்ளமோ, அப்புறம் போஸ்ட் டிப்ளமோ நிட்டிங் டெக்னாலஜி ராம்கோ குரூப் பாலிடெக்னிக், அருப்புக்கோட்டை சவுடாம்பியா பாலிடெக்னிக்கில் டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி. நான் டோட்டலாக 30 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் திருப்பூர். நான் ஒரு தொழில் தொடங்குறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். எனக்கு சோசியல் மீடியா மூலயமா எனக்கு சைனாவிலேருந்து நிட்டிங் மிஷினரி ஏஜென்சி விட்டுறாங்க. ஒரு பாஸ்போர்ட் வாங்குறதுக்கு இங்கே உள்ள கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டு டிலே பண்ணனால எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏஜென்சி பிஸ்னஸ் கான்ட்ராக்ட் அவங்க சொன்ன டயத்துக்கு சைனாவுக்கு போக முடியல. ஸோ நான் வந்து அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. நான் என் கிராமப்புற மக்களோட பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் எங்கள் ஊர் இதில் வந்து ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு சொந்தமாக வீடோ நிலமோ எதுவுமே கிடையாது. முன்னோர்கள் அந்த காலத்தில் 100 acres லேண்ட் எனக்கு தொழில் துவங்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அந்த டெக்ஸ்டைல் ஃபேக்ட்ரி உருவாகிறதுக்கு. அது வந்து என்னென்னா ஒரு டெக்ஸ்டைல் இன்ஸ்டியூட் வித் ஒரு 100 பேருக்கு வேலை கொடுக்குற மாதிரி ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்க. டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் நமக்கு பெரிய பிரச்சனையே இப்போ திருப்பூர்லேயோ கோயம்புத்தூர்லேயோ ஒரு டெக்ஸ்டைல் மில் போய் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பின்னிங் மில், வீவிங், நிட்டிங் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 80% மிஷின் வந்து ஃபாரின் மிஷினாக இருக்கும். இன்றைக்கி ஜப்பான் மிஷினாக இருக்கும், சுவிட்சர்லாண்டாக இருக்கும், ஜெர்மன் மிஷினாக இருக்கும். நான் அங்கே இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஓனர்ஸே கேட்பேன், இதே மிஷின் தான் பங்களாதேஷ்க்கு விற்கிறாங்க, இதே மிஷின் தான் கென்யாவுக்கு விற்கிறாங்க. அப்போ நம்ம வந்து பங்களாதேஷில் லேபர் காஸ்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு அங்கே இண்டஸ்ட்ரி போகுது. இப்போ டெக்ஸ்டைலுக்கு தான் சேலஞ்ச். தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி டெக்ஸ்டைல் ஜாப் மட்டும் வச்சு முடியாது. ஏன்னா நம்மளை விட பங்களாதேஷில் சேலரி ரொம்ப கம்மி. இங்கே ஒரு டெய்லருக்கு 20,000 ரூபா ஆகுதுன்னா அங்கே 6,000 ரூபா ஆகுது பங்களாதேஷில். அதே மிஷினை வாங்கி நம்ம தொழில் செஞ்சு நம்மளால் இனிமேல் ஜெயிக்க முடியாது. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா அவங்கள்ட்ட, நமக்கு போட்டி வந்து பங்களாதேஷ் இல்லை, நமக்கு போட்டி ஜெர்மனி, நமக்கு போட்டி சுவிட்சர்லாண்ட். அந்த மனப்பான்மை தான் நமக்கு வரணும். மைக்ரோசாஃப்டில் சாஃப்ட்வேர் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதுல ஒன்றும் பெருமை கிடையாது. மைக்ரோசாஃப்டோட போட்டி போடுறதுல தான் பெருமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதான். Good afternoon. Good afternoon to all the experts in the dais. So it's a great pleasure for me to interact with you, sir, for in this wonderful event. And enoda name Batma Preeta. So I have own startup SPS Vasthacare. So idhula vande naanga medical electronics related projects la work pandrom, sir. So ipo medical எந்த மாதிரி மெடிக்கல் எக்யூப்மென்ட்? Sir, actually ipo naanga work pandra for diabetes patients. We are designing a control algorithm to recommend a insulin dosage. So இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை வந்து மார்க்கெட்டில் கொண்டு வரதுக்கு நிறையா டெஸ்டிங்ஸ், எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு உங்ககிட்ட இருந்து ஏதாவது சஜஷன்ஸ்? இப்போ ஜோலே ஒரு மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கம்பெனி வச்சுருக்கோம், வீட் டைட்டன் அப்படின்னு. அதில் இந்த மாதிரி இந்த இன்ஃப்யூஷன் பம்ப் இதெல்லாம் செய்கிறோம். அப்புறம் சிபேப் மிஷின், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இப்போ செஞ்சிட்ருக்கோம். அதில் ஒரு சேலஞ்ச் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெகுலேட்டரி சேலஞ்ச், ஒரு அப்ரூவல். ஏன்னா இட்ஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் இருக்கும்போதே ரெகுலேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறோம். உங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி இருக்கும்போது டயக்னாஸ்டிக் வந்து ஈஸியராக இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டை விட. அதாவது நீங்கள் ஒரு டயக்னாஸ்டிக் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் ஈஸியர் ஒரு பக்கம். இப்போ பிளட் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் அந்த மாதிரி இருக்குது. ரெண்டாவது, அதே மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டில் இருக்கிற நோஹவ் நான் ரெகுலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அட்ஜசன்சி அப்படி பார்க்கணும். அதாவது நீங்கள் நான் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் மட்டும் தான் பண்ணுவேன்னு நினைக்காம இந்த நோவை வச்சு வேறு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு. இப்போ ஜோவில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். வீட் டைட்டனில் கருவின்னு ஒரு புது ஒரு டிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த பவர் டூல்ஸ்லாம் செய்கிறோம்.
இந்த இன்ஃபியூஷன் பம்பில் இருக்கிற அதே மோட்டார், அதே பேட்டரி, அதே எலக்ட்ரானிக்ஸ், சிமிலர் ஐடியாஸ். ஆனால் கருவி அதில் வந்து ஹேண்டில் டூல்ஸ், இந்த பிளாக் அண்ட் டெக்கர், பாஷ் வருது அது மாதிரி. அது நாட் ரெகுலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி, அங்கே ஃபாஸ்ட்டாக மார்க்கெட்டுக்குள்ளே நுழைய முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு தொழில் முனைவராக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி யோசிக்கணும், எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக மார்க்கெட்டுக்கு போக முடியும், அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கணும். தேங்க்யூ. Any other questions? One last question. We will keep it brief, please. கேளுங்க. அதான் யாராவது ஒருத்தர். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். இங்கே ஸ்டார்ட் அப் வச்சுருக்கேன் சார். நானும் என்னோட கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னா, நான் ஏஐயில் பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் கிட் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் அப்டேட்டடாக ஏஐ அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது. என்னால் ஏஐ கூட ட்ராவல் பண்ண முடியல சார். ஃபேமிலி கேர்லாக சம்டைம் இட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார் மீ சார். எனி சஜஷன்? திருப்பி சொல்லுங்க, எனக்கு காதில் சரியா விழல. என்ன கேட்டாங்க சார்? ஏஐ டெக்னாலஜி அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு சார். ஏஐ டெக்னாலஜி அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஆமா. என்னால் அது கூட ட்ராவல் பண்ண முடியல. சம்டைம் இட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார் மீ. ஈஸியா நீங்க ட்ராவல் பண்றது. புது ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும்போது எடுத்த உடனே நான் போய் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் கூகுள் சர்ச்சோட போட்டி போடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறதே வந்து கஷ்டம்தான். அது அதாவது சில விஷயங்கள் நிறைய ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும், நிறைய இன்ஜினியரிங் டீம் தேவைப்படும், நிறைய பணம் தேவைப்படும். எடுத்த உடனே அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம எடுக்க வேண்டாம். எடுத்த உடனே அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். இப்போ நான் உங்களுக்கே சொன்னேன், மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கஷ்டமாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி பவர் டூல்ஸ், அதுக்கு ரெகுலேஷன் கம்மி, அதுக்குள்ளே நுழையலாம். அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் நோஹவ் அப்ளை பண்ணி ஈஸியாக இதில் நுழைய முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கணும். எந்த பிஸ்னஸை நுழைஞ்சால் ஈஸியாக முதல்ல ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக எடுக்கலாம். அதான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஓகே சார், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Okay, sir, I'm sure there will be so many other questions. So if there are any questions, you can please write in to ACIC Kalasalingam Innovation Foundation ku எழுதி நீங்க கொடுத்துட்டீங்க. We will touch base with Sridhar sir and get the replies from him. Thank you all. You are all a wonderful audience. Can we have a big round of applause for Sridhar sir? Thank you so much, sir. Thank you so much. Please take your seat. I will now call upon Dr. Sheshadri. Dr. Sheshadri to deliver the vote of thanks. I understand that I am standing between you and the lunch, and it has been, the program has been a bit delayed, so I won't take much time, but I need to thank everyone who is responsible for this event. First of all, I would like to thank Sridhar sir for taking all these efforts, his time and his effort to come here. He came directly from the airport, just had a nap for 2 hours and then came here. I thank the management of Kalasalingam University, our Chancellor sir, Sridharan sir, Pro-Chancellor sir, Arviragi madam, our Vice Presidents Shashi Anand Sridharan and Arjun Kalasalingam sir, who have not been part of this event but have been always be propelling us to the new heights that we are doing this event. It would not have been possible without Anandan sir contributing for this event. A special thanks to Anandan sir, and it has been quite thankful interacting with him. And I thank Satish sir, I thank the others on the dais. I thank madam, you have been very inspirational for us delivering the talk to the students. And it has been a very eventful happening here, that we have made innovations that are very being responsible for the society. A special thanks is due for our registrar, Vasudevan sir, Ramarish sir, efforts in organizing this event, and all other staffs of ACIC Kalasalingam Innovation Foundation, Kalasalingam University, and all the staff members of this university who have been part of this event. I thank all of them. Thanks everyone. Thank you. I would request the students to please sit. We will first have the dignitaries leave, and then the students can then leave. Yeah, you
can leave. Where? Okay, you can leave. You can leave. Carry on.